Vaheguru, Vaheguru. रमनवीर जी इसलिए का नाम कर दूंगी फिफ्थ थ्रू फॉर ओके जजेस हाँ जी शुड बी स्टार्ट जजेस शुड बी स्टार्ट ओके फिफ्थ ग्रुप कॉर गो है Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Sipsrup Kaur. We can trust Vaheguru Ji for everything. He helps us in difficult times like school tests, exams, when I have to do kirtan or any kind of performances. I mostly have mixed emotions. I feel nervous, happy and excited at the same time. मैं बिलीव करती हूँ कि वाहिगुरू जी मेरे नाल हमेशा हुंदे ने चाहे मैं स्कूल छा अपने टेनिस कोर्ट या अपने घर वाहिगुरू जी हमेशा सानू प्रोटेक्ट करते ने एंड सानू गाइड करते ने ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ he is the one who guides us taking decisions. I remember when I started tying the mala to school last year. I was excited because I love wearing my mala, but I was also nervous because I was the only one. I was thinking how my friends would react or what if they ask or maybe make fun of me. But then Dada told me to think about Char Sahibzade and how brave they were. He told me that you just have a different look and you can teach them. I did the same. From that day onwards, I wear my tamala proudly. Whenever I feel nervous or scared, I do ardas to Vaheguru Ji. मैं कई बारी रात ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮਮਾ ਡੈਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਫਾਲ ਅਸਲੀਪ ਵਿਦ ਟਰਸਟ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ that I don't feel worried about the situation as I trust Vaheguru Ji. For the mistakes of others, we should react with kindness and in a polite way. But since we are human beings and sometimes behave like manmukhs, we do opposite. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ and we should show forgiveness and kindness because everyone is created by Vaheguru Ji. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ we feel mad at them but if we follow Vaheguru Ji's teachings and take a pause we should feel that it happens with everyone and we let it go and say it's okay. We should be patient, humble and understanding, remembering anyone can make mistakes. Once, one of my friends made fun of my brother's extra finger and said it looks creepy. I felt so mad at her, even though I get mad at my brother as well when he doesn't let me play with his stuff or touches my things without asking. But still, he is my little brother. I was mad at my friend for that moment. But since she is my friend, I took a pause and explained to her that if you had a sibling with an extra finger and I make fun of them, how would you feel? She understood my point and felt sorry for her behavior
and said she'll never do that again. We should treat others with compassion, just as we would want to be treated. Gurbani reminds us to accept our mistakes and learn from those. It encourages us to improve ourselves and follow the right path. Reading and remembering Gurbani helps us to stay humble and make better choices. Vaiguruji gave us the best gifts ever one can imagine, like our parents, siblings, this body, nature, and many more. I enjoy spending time with my family, and I enjoy playing harmonium and doing kirtan. As many girls, I also like dolls and doll houses. But apart from this inner house, we have a tradition, just like Christians do. They write a letter to Santa, we write a letter to Guru Nanak Dev Ji before his Gurpurab. This tradition is started by my mom. Every year, I promise to Vaiguruji to do Path, Seva, Simran or any kind of good deed. And then I write a letter to him कि पूरी साल अच्छी बच्ची बन के रही, मैं नवा पाठ भी सीखा, मम्मा दी हेल्प भी कराई. Then I write my wishes to him. Vaiguruji never disappoint me. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਫਟਸ ਐਂਡ ਲੈਟਰਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ. ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਟੂਥ ਫਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੂਥ ਲੈਣ. ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟਸ ਜਾਂ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. I want to thank Vaiguruji for everything. ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਡਾਰਕਨੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ. I can be my best version if you are with me. ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਟੂਥ ਫਾਲ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ. I want to be your small girl forever. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Thank you. Fifth group for the next participant is Japnoor Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Judges Japnoor Kaur, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाए. वाहिगुरु जी हमेशा मेरे नाल है, surrounding me with his protection,
Chogird Hamare Ramka. I feel safe, even when things feel scary or new. He is my friend, a friend I can always talk to, who never breaks my trust. Sometimes I feel nervous at school, maybe before a test or when I have a fight with a friend. या फिर ਜਦੋਂ रात ਨੂੰ थोड़ा डर लगता है पर फिर मैं याद करती हाँ जिसके करना सो हमरा मीत. Vaiguruji is my friend. I talk to him in my heart, trust him completely, and feel calm, knowing he will take care of me. Even when I first thought about giving the speech, I was scared. But फिर मैं अरदास की वाहिगुरुजी मेरी help करो. And I practiced hard. मैंने वाहिगुरुजी पे full trust है. I know that Vaiguruji will always do what is best for me. He is someone who will never break my trust. Knowing this makes me feel peaceful and brave because I can always rely on my best friend, Vaiguruji, in every part of my life. क्योंकि Vaiguruji हमेशा साडे नाल हन, we can feel safe to try new things, even if we make mistakes. Mistakes help us learn and become better. Shri Guru Nanak Dev Ji कहंदे ਹਨ नानक उत्तम नीच न कोई वड्डा नहीं कोई छोटा नहीं. Everyone is equal in the eyes of Vaiguruji. When someone else makes a mistake, we should respond with kindness, understanding, and patience. Mistakes are small lessons that help everyone improve. When I make a mistake, I should not hide it. For example, sometimes I don't finish my homework for my kirtan class at the Gurdwara. Then I go to my teacher and say that I was sorry I was not able to finish it. And next time I try to complete my homework. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ. And I try to do better next time. Hum Barak Pita Prabha Mata reminds us that Vaiguruji is like our mother and father who blesses us and forgives our mistakes. Gurbani teaches us to keep Sad Sangat so we can understand the right path. Because Vaiguruji is my best friend, I know I am never alone. Rakha ek hamara Swami, sagal kataka antarjami. So I am not afraid of my mistakes and I can always become the best version of myself. And because Vaiguruji helps me learn and become better, I feel very thankful for everything I have. Vaiguruji has given all of us so many beautiful gifts. The gifts I enjoy the most are my dollhouse and my books. My dad gave me my dollhouse on my birthday, and I really love playing with it. And it makes me feel very happy. But I also know that Vaiguruji blessed me with this gift because he gave my family the ability to give it to me. Ikadata, sabana jiya ka ikadata so main visar na jaye. If I could ask Vaiguruji for a gift, I would say I want every day to be my birthday because on my birthday, I feel very happy. I get gifts and I get to spend a special time with my family. But then I think if Vaiguruji is the one giving everything, then he is already giving me so many happy moments. So maybe I don't need every day to be my birthday because I already have so many special days. So Sad Sangat Ji, as we go back to our homes, let's remember in our heart, Guru mere sang sada hai naale, Guru mere sang sada hai naale. Vaiguru Ji ka Khalsa, Vaiguru Ji ki Fateh. Very well done, Japnoor Kaur.
Diwan, in the meantime, getting ready. Ira Kaur. Vaheguru, Vaheguru. Judges, Ira Kaur. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. The first lesson I learned from the book My Guru's Blessing is that we can trust Vaheguru Ji in every situation. In this story, a noisy night, Kabir Singh woke up during a noisy thunderstorm. Lightning flashed and thunder roared, and he was scared. Instead of hiding, he prayed to Vaheguru Ji and remembered that Vaheguru Ji watches over him. Soon his fears became smaller and he peacefully went back to sleep. This story teaches me that trusting Vaheguru Ji does not move storm, but it brings calmness inside our hearts. When I found out I had to speak at Sikh Youth Symposium, I felt nervous. I prayed, Vaheguru Ji, please help me be brave. And today I'm standing here in front of Guru Granth Sahib Ji and the Sangat because I trusted Vaheguru Ji and did not give up. When I give my worries to Vaheguru Ji, my fears become smaller and my mind becomes peaceful and calm. Every morning on the way to school, I recite this Shabad, Thegar Baso Harjan Pyare Satgur Tumare Gad Svare. It reminds me that Guru Ji is with me and will help me with my day. Every night before I sleep, I listen to Jo Mange Thakure Apane Te. Soi soi deva Nanak das mukte jo bole Iha uha sach hove. This Shabad helps me fall asleep with faith and wake up with Chukarana. When I hear Gurbani, I feel peaceful and strong and filled with Jaitiglam. The second lesson I learned is that everyone makes mistakes and everyone deserves forgiveness. In Nobody's Perfect, Kabir Singh accidentally knocked over a glass of milk and spoiled his sister's book. He admitted his mistake, said sorry, and hoped to buy a new book. This shows that when someone makes a mistake, we should respond with understanding and forgiveness, not anger. One day at recess, my friend did not want to play with me, and I felt left out and sad. I wanted to cry. Later, she noticed I was sitting alone and came to say sorry, and I forgave her. That moment taught me that forgiveness brings peace to both of our hearts. When I make a mistake, Gurbani teaches me not to hide it or blame someone else, but to be honest and take responsibility and try to improve. Ganlae of Gunsa Mete Dayal Prak Baksha. This means that when we sincerely turn to Vaheguru Ji, he forgives us because he is kind and merciful. One time, I colored on the wall out of temptation and made a mess. When my mom noticed it, I got scared and I did not want to get in trouble. At first, I felt like blaming someone else, but then I remembered what Gurbani teaches me, to be honest and take responsibility. So I told the truth and apologized and tried to clean it. My mom was upset at first, but then she forgave me. After that, I felt lighter inside and at peace because I followed the right path. Vaheguru Ji is always forgiving and Gurbani shows me the right path to learn from my mistakes and become a better person. I try to treat others the way I want Vaheguru Ji to treat me. The third lesson I learned is to be thankful for all my blessings Vaheguru Ji gives us. I treasure my family and my health the most. Last year, I got strep 3 times in a row. My parents took loving care of me. Because I was sick, I missed out on many things I normally enjoy.
That's when I realized how important my health and my family truly are. How easy we forget to be thankful when we're healthy. The greatest blessing of all is Vaiguruji, because he gives me my life, my family, good health, and all their blessings. In Sweet Tree, Guru Granth Sahib Ji teaches me that the sweet tree sang Vaiguruji with our tongues. Ice cream is sweet, but remembering and repeating Vaiguruji's name is even sweeter, and it makes him happy when we remember him. On my birthday, instead of a big party, we did a Giri Sangat. My friends sat together and we all sang Shabats and thanked Vaiguruji for another year of life. If I could ask Vaiguruji for a gift, I would ask for a kind heart, good health, and wisdom to do the right thing, and peace and happiness for everyone. Sarbat da pala, because toys can break, but kindness and love stay forever. Vaiguruji ka khalsa, Vaiguruji ki fateh. Great job, Ira Kaur. ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਚ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ $20 ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 80% ਇਨ ਦ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ get ready. Judges, you can still write your comments. Vaheguru. Judges, as Zorawar Singh. गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह दी सांझ पाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह साध संगत जी when you are scared at night who do you run to your mata ji and your pita ji right why because you trust them now imagine someone more powerful more loving always present that is वाहेगुरु जी तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधव तू मेरा प्राता So, what can we trust Vaheguru Ji with? Pretty much everything, but just naming a few here, like our Sehat. When we are sick, he is the Kupajjan, the destroyer of all pain. Our Parvar, he takes care of every soul. Sabna jiya ka ek data, so main visar na jai. Our future, studies, friendships, finances, everything. Nothing is too big or too small for Vaheguru Ji. Now, how does this remove our dar? Sat Sangat Ji, think of a dark room. The moment you switch on the lights, all darkness disappears instantly. That's what trusting Vaheguru does to our fears. And Guruji gives us this beautiful promise. Nanak chinta mat karo, chinta tisi hai. So, trusting Vaheguru doesn't remove the challenges from our life, but it removes the fear of those challenges from our dil. So when our dil trusts Vaheguru Ji, it naturally fills with pyar for others too. Which brings us to our second lesson. How do we react when someone makes a mistake? Sat Sangat Ji, has anyone ever hurt you, said something mean to you, lied to you? What did you want to do, get angry? Get revenge? Well, that's human nature. But Gurbani teaches us something higher. Farida bureda palakar
Gussa man na hadaye. Answer evil with goodness. Never carry anger in your heart. Listen to the story. Koda was a cannibal. He captured Guru Nanak Dev Ji, lit a fire, and tried to cook him alive. But Guruji just sat there in complete shanti. No anger, no fear. Koda expected yelling and screaming, but instead he heard the most peaceful prayer. His heart melted. He fell down to Guruji's charan, crying. Guruji looked at him with pyar and said, "Come back to Vaheguruji." After that, Koda transformed from cannibal to a committed Sikh because Guruji chose love over revenge. Sab mein jot jot hai soe. So when someone makes a mistake, we don't react with gussa. We don't seek revenge. We see Vaheguru's jot in them and respond with pyar, khima and shanti. Now, how about when we make mistakes? Gurbani gives us 3 clear steps. 1. Acknowledge your mistakes honestly. Gurbani helps us confess without shame. Hum papi tum paap khandan Niko Thakur desa. 2. Do ardas. Ask Vaheguruji for maafi with a sincere heart. O gun ko na chitarda gal seti like. Vaheguru does not remember our mistakes, but he embraces us close to his heart. 3. Change your actions. Not just sorry words, real change. Pichle organ bakshle, prab aage marag pave. Vaheguru not only forgives us, but gives us a complete fresh start and shows us the right path to our future. So, when Vaheguruji forgives us so freely, we realize a second chance is actually a gift, which brings us to our third lesson, the greatest gifts I've ever received. Sat Sangatji, close your eyes for 1 second. Now, think of the most precious gift you've ever had. Not a toy, not a game, not even new clothes. I'm talking about the gifts money can never buy, and the ones I enjoy the most. Not the ones wrapped in boxes and bought from stores. I'm talking about the gift of waking up in the morning, the gift of our Mataji and our Pitaji's love, the gift of having Gurbani in our heart, the gift of being a proud Sikh. But you know what? All these gifts ultimately came from one place, that is Vaheguruji. Now, if I would ask for any gift, it would not be money, not fame, not even good grades. I would ask for what Guru Nanak Dev Ji himself asked for. Nanak naam mileta jiva tan man thive harya naam. Sat Sangatji, I would like to share a personal experience with you. Before I came on this stage, my heart was racing. I had butterflies in my stomach. I thought I'd forget my lines. I thought I would make a mistake. But before I said my speech, I took a deep breath and said, Vaheguru. After that, I felt calm, relaxed, and brave. So with Naam, nothing can shake me. Not a big stage, not 100 people watching, nothing. Because Naam is not just a gift, but it's the giver of all gifts. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Great job, Joravar Singh. The next one, get ready, her live car. Vaheguru.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੱਜਿਸ ਹਰਲਿਵ ਕੌਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੋ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਆਈ ਸੀ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਰਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫੀਅਰਸ ਅਤੇ ਵਰੀਜ਼ ਨਿਕਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਡ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਡੇਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੀਅਰਸ ਅਤੇ ਵਰੀਜ਼ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਕਾਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਅਰਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਲਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲਣ ਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਲੀ ਟਰੂ ਪੈਥ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਾਣਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪੈਥ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ is like a rope that pulls you back to the right path. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਨੀਏਚਰ ਟੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਆਰਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਿਫਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਕਿਤਾਬ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਫਟਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਿਫਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਡੈਲਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ says ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। It means ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗਿਫਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੀ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
मैंने the epic story of the चार साहिबजादे ਦੀ book ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ blessings ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ enjoy ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ next. So blessings are long lasting. ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੇ gifts ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ books ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ. Material gifts are only fancy distractions to reaching the Guru, the true Guru. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ blessings should be all we want. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Great job, Harley Ford. The next one to get ready is Ganeev Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Judges, Ganeev Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਐ ਗੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਅਰਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ. ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ. ਅਸੀਂ ਦਇਆ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ. ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ. ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ. ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਟੋਇਜ਼, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕਾਰਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗਿਫਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਾਂਗੀ. ਇਹ ਗਿਫਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ
ਹਨ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਿਫਟ ਮੰਗੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਹੈਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you. Great job, Guneet Kaur. The next one, getting ready, Nishant Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Judges, the next participant is Nishan Singh. That's the spelling over there. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Today I will be talking about trusting Waheguru Ji and how we should react when someone makes a mistake and the gifts we are thankful for. The different types of things I trust Waheguru Ji within my life are my health, when I'm at school, when I'm playing basketball and football. I trust Waheguru Ji to keep me safe all the time. I also trust Waheguru Ji when I feel scared, when I feel nervous, and when I don't know what to do. Sometimes I feel nervous before going to school or my game. Every morning before going to school, I do Mool Mantra so I won't be afraid. It helps me start my day in a good way when I remember Waheguru Ji. By trusting Waheguru Ji with everything, it helps my mind knowing Waheguru Ji is watching over me. It makes me feel brave and strong inside. As Kabir Singh said, the Guru Granth Sahib Ji tells that when we trust Waheguru Ji, we don't have to worry about anything. How we should react when someone makes a mistake. If someone makes a mistake, we should not be angry or yell at the person. We should first see what happened. Maybe it was an accident. Maybe they didn't mean to do it. We should be kind and help them instead of making them feel bad. We should treat others the way we want to be treated. In the book, Kabir makes a big miss for his sister. He said sorry and his sister forgave him. This teaches us that no one is perfect and we all make mistakes. When I make a mistake, I should say sorry. I should try to fix it and try not to do it again. Just like Kabir, one day I was getting water for myself and my little cousin bumped into me and I spilled all the water in the kitchen.
I got angry, but I realized it was an accident. So I just helped clean it up and got more water. Gurbani teaches us to forgive the mistakes because Waiguruji always forgives us when we make a mistake. Gurbani helps us guide us to make good choices and be good people every day. What gifts do you enjoy the most and who gave them to you? I also enjoy all the gifts from my Guruji gives in my life. The gifts that I enjoy the most are my house, my family, and friends. I'm thankful for my parents because they take care of me and they love me. I'm thankful for my friends because they play with me and that makes me happy. I also enjoy playing basketball and football. Playing sports makes me happy. All the things I get to do every day makes me happy. Are all the gifts from Waiguruji? If I had a chance to ask Waiguruji for a gift today, it would be to help me become strong so I can keep playing basketball and football so when I'm older I can play in the NBA or NFL. I would also ask Waiguruji to help me work hard, never give up, and always help me be patient. Like Kabir said, waiting is hard, but if we are patient, we can do great things. I will keep trusting Waiguruji to others and thankful for all the things I have in my life. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Great job, Nishan Singh. I know this is not last, but last or least, this is going to be Hunar Kaur, the next one. Take your time, Hunar Kaur. Waheguru. 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 Judges ready? This is Hunar Kaur. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. There are many times in my life when I feel afraid, uncertain, or just small. Afraid of a big test, uncertain when I make a mistake and not sure how to resolve it, small in front of a big crowd. But this book taught me something powerful. Even when I feel all these emotions, my trust in Vaiguruji can be big. I learned that we can trust Vaiguruji with everything. Not just important things adults talk about, but the things that feel important to us kids.
I can trust him when I'm nervous about a spelling test. I can trust him when I feel left out or when I don't understand my homework. I can trust him when I'm practicing tennis but afraid to make the next move to win the game. And I can also trust him with my happiness and my dreams. Last year before doing this very speech, I felt so worried that my stomach hurt. I had practiced very hard, but I kept on thinking, what if I forget everything? Then I closed my eyes and said, Vaheguru, slowly. I realized I had done my part. The rest was in his hands. In that moment, my fear didn't completely disappear, but it became smaller. Trusting Vaiguchi doesn't mean problems go away. It means we don't face them alone. It means we have someone bigger and greater with us, protecting us. Someone who takes our worries and fears and gives us strength in return. Knowing my Vaiguchi is shielding me at all times, I feel less fearful or worried. Sad Sangatji, have you ever made a mistake? Have you seen someone make a mistake? When someone else makes a mistake, we have two choices. We can react with anger or we can react with kindness. Kindness fixes more than anger ever can. When we forgive, we make space for peace. Remember, we are all learning life. Reacting with calmness, understanding, and willingness to help fix a problem creates a positive environment where people can learn and grow from their mistakes. It is easy to point out others when they make a mistake, and much harder to look at ourselves when we do the same. Guru Nanak Dev Ji explained to us that the real battle in life is not against other people. It is against the inner enemies in our mind, for example, Krodh and Ahankar, that stop us from accepting our mistakes. Gurbani teaches us to perceive the right path by 1. Recognize and accept our mistakes with humility. Let go of Ahankar. Hum avgun pare ek gun nahi, amrit shad bikhe bikhai. 2. Reflect on our actions. Jehe karam kamaye teha hoisi. 3. Ask for forgiveness and make things right. Ab ki baar baksh bande ko, borna pojol fera. Doing daily Nam Simbaran, Ardas, and accepting Vaiguchi's hukam helps guide us back to the right path, giving us the wisdom, humility, and strength to learn and grow from our mistakes and become better humans. When I think about gifts, I think of bright birthday surprises and things I can hold in my hands. My dad recently gifted me a sandbox that I still can't stop playing in. My mom buys me gel pens, purses, and science toys that I enjoyed throughout the year. But the gifts I have treasured most do not come in wrapping paper. My most cherished gifts are my family who give me love and support every day, my teachers give me knowledge which helps me grow, my friends give me laughter, and Vaiguchi gave me life, health, and another chance each morning to be happy and to become a better person than I was yesterday. If I could ask Vaiguchi for one special gift, I would ask for the power to turn my happy dreams into real moments. Imagine how amazing it would be if I could dream something at night and wake up to see it come true in real life. Just a few days ago, we celebrated Earth Day. My school encouraged us to help make Earth cleaner and more breathable. I did my part by going around the neighborhood and picking up litter from the sidewalks. If Vaiguchi gave me the gift of turning my dreams into reality, I would dream of everyone cleaning their neighborhoods. Then our whole Earth would be litter-free within minutes. I have so many dreams I would love to bring to life. I want all chocolates and cakes to become healthy. I want to become so intelligent that I score 100 on all my tests at school. And yes, I would even dream of finally beating my brother at least once in a chess game. And these, to me, would be the greatest gift of all. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Great job, Punarkor. So, Sangat ji, this was group 1.
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ great job group 1 you guys always take my heart away of course group 2 we will be starting soon so ਤੁਸੀਂ judges ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਓ just want to make sure second group judges are here ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ we are going to continue with group 2 I think the judges are here Baljinder Kaur Gagan Singh and Navneet Kaur so ਤੁਹਾਡੇ folders ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ and now the second group the questions first of all they are 9 to 10 years old the Warrior Princess 2 is the book and 3 questions are what are the similarities among the princesses mentioned in the book as they fought their enemies? Number 2, what do you think is the most significant sacrifice made by the warrior princesses and why? Number 3 is what challenges do warrior princesses of today face in preserving the young lions and lionesses of tomorrow? How should they meet those challenges? So a second group de questions ne thank you so much Jupin Kaur Harman Kaur Rav Kiran Kaur they were the first group judges I really am so thankful to all the judges that without them we cannot run this competition also again the announcement for group 2 that we are celebrating 25th anniversary of our Sikh Youth Symposium in Texas, in Dallas today. At 1 o'clock, after the third group, we all the participants, please don't go anywhere. You are going to cut the cake. Are you listening to the participants? All of you are going to cut the cake and because it's 25th anniversary for the Sikh Youth Symposium today. And so please make sure that you guys don't go. We will try our best to get the award ceremony done by 2:30, 3 o'clock we were thinking, but if everybody runs on time, everything goes on time, we can do it. And group 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ and ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ and ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ judges ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ we have to ask you to do the stage seva for group 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so group 2 ਦੇ judges ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ and ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਫਸਟ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਨੀਵ ਕੌਰ
ਤੇ ਇਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਰੈਂਟ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੀਠ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਇਨ ਗਰੁੱਪ 2 ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ until group 3 ਦਾ participant ਆ ਜਾਂਦਾ, first one. So remember that next time. I think the last one ran away. ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਇਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੱਜਿਸ ਰੈਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਰੈਡੀ? ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਜੱਜਿਸ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਬਣ ਛਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਹਾਇਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਚਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਲਹੂ ਵਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਜਾਲਾ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਰ ਤੂਫਾਨ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੜਾਂ। ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਧੀਰਜ ਤੇ ਹੌਸਲਾ, ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਭਾਉ, ਜੋ ਹਰ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ। ਉਹ ਸਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਮਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਚਾਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੀਲ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮੰਦਰਾਂਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਢੜਾ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਸਿੱਦਕ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਦਕ ਤੇ ਸਾਈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ ਤੇ ਠੰਡ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ? ਉਸੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਉਹ ਦਿਲ ਚੀਰਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਕੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਖਾ ਸਜਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਗ। ਤੀਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਕਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵੀ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। फलक को जिद है हमी पे बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है यहीं पे आशियाँ बनाने की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Next participant is Sahaj Kaur. Judges, 2 minutes only, please. We're running late. वाहिगुरु। Ready? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. Guru Sahib gave utmost respect to women by saying, Pando hi pand upaje, pando bajna koe. Today, I will speak about some amazing women in Sikh history who lived during the difficult times of the battles of Anandpur Sahib. When we study this period, we often focus on the great warriors on the battlefield. But beside them stood fearless women whose courage, faith, and sacrifice were just as powerful. One important similarity among them was courage.
Dalbir Kaur fought in Anandpur Sahib to ensure Guru Gobind Singh Ji could leave safely. She faced the enemy without fear and gave her life in the battle. Mai Pago also showed extraordinary bravery. She inspired the 46 to return to their Guru and personally led them into battle. These women proved that Sikh women were warriors, not only in spirit but also in action. Another similarity was her deep faith. Mata Gujri Ji did not fight with weapons, but she fought with unshakable trust in Vaheguru. While in prison in Sirhind with her young grandsons, she remained calm and strong. Her courage was spiritual, showing that faith can be stronger than any sword. They also shared the quality of sacrifice. Bibi Sharan Kaur risked her life to cremate the bodies of the martyred Sikh soldiers with dignity. She knew the danger, yet she chose righteousness over safety, placing the honor of the Panth above her own life. Last but not least, they all showed the quality of leadership. Some of these women fought with weapons, some fought through service, some fought with spiritual strength. But all of them defeated fear and stood firmly against injustice. When we think about the sacrifices made by these warrior princesses, in my opinion, it was not just physical martyrdom. It's their willingness to endure suffering without compromising their faith. The greatest sacrifice is not always dying in battle. Sometimes it is choosing to remain firm when everything around you is collapsing. When all of these Sikh women chose the path of sacrifice without caring about the consequences, the very notion of wreaking their sacrifice becomes meaningless. For example, Mata Gujri Ji stayed in the cold Thanda Burj under imprisonment, separated from her family, knowing the danger that surrounded her grandsons. Any ordinary woman could have broken down in fear or despair, but she did not. Her sacrifice was her comfort, her security, and her emotional peace. She accepted hardship but did not let her faith weaken. That spiritual strength remains one of the most powerful examples in Sikh history. Dalbir Kaur and Bibi Sharan Kaur also sacrificed certainty. They stepped into situations where the outcome was almost certain death, yet they chose action over safety because their faith demanded it. Mai Pago sacrificed the expectation of an ordinary life. At a time where society did not expect women to lead armies, she chose responsibility over silence. Even today, the sacrifices of our warrior princesses inspire us. During the harsh winter farmer protests, many farmers remembered Mata Gujri Ji's endurance in the Thanda Burj, drawing strength from her faith to face their own hardships. These warrior princesses teach us that sacrifice is not just about giving up life. It's about holding on to truth when life tests you the most. The spirit of the warrior princesses of Sikh history is not limited to the past. Even today, many women continue their legacy by guiding and protecting the future Sikh generation. But the challenges they face are very different from those of the past. One major challenge is the influence of modern distractions. Young people today face constant pressure from social media, peer influence, and material temptations. These influences can slowly pull them away from the values of courage, faith, and seva. Another powerful challenge is the pressure to hide or dilute Sikh identity. In many schools and communities, Sikh children may feel different or fear being judged for their beliefs, appearances, and values. Without strong guidance, this pressure can weaken confidence in their identity and faith. A third challenge is protecting young minds from fear and uncertainty. The world today often feels confusing and divided. Just as Mata Gujri Ji remained strong in the Thanda Burj, today's women must help the future Sikh generation remain steady in their faith, courage, and identity. How should these challenges be met? First, by leading through example. Courage, faith, and sacrifice must not only be spoken about, they must be lived. Second, by creating environments where children can learn about their heritage with pride and confidence and build a relationship with Guru Sahib through Gurbani.
Third, by encouraging responsibility and leadership from a young age, helping the future Sikh generation understand that their actions matter for the community and the Panth. The battlefield today may look different, but the mission remains the same: to protect faith, guide the next generation, and keep the Guru's light alive. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Great job, Sahajkar. Go ahead. Go, say it. You can do it. Sartaj Singh. Vaheguru, Vaheguru. See it, 'cause Vaheguru, 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 Vaheguru. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. देश सेवा बरमोह है शुभ कर्मन ते कबू ना डरो. These powerful words of Guru Gobind Singh Ji inspire us to never be afraid to do what is right. They remind us that true strength begins in the mind before they appear in action. They inspired the great Sikh princesses, Mai Pago, Mata Gujiji, and Bibi Sharankaur, among others, to rise with unwavering faith and determination, even in the face of death. But what made them so extraordinary? They shared several powerful qualities: loyalty and bravery, courage to rise above gender expectations, strength, compassion, and mental strength, conquering their own mind. These qualities made them not just warriors, but true leaders and role models. Let's start with loyalty and bravery. Mai Pago showed unmatched loyalty when she led the 46 back to fight for Guru Gobind Singh Ji, even when the path was dangerous. Mata Gujiji stayed with the Sahibzade even in imprisonment, guiding them to remain strong in their faith and even preparing them to face death without fear. This shows that true bravery is not just about action. It's also about staying firm in your beliefs, even when the world is against you. Another quality these princesses showed was courage to rise above gender expectations. At a time when women were expected to stay behind, Mai Pago picked up a sword and went to battle. Bibi Sharankaur risked her life to create martyr Sikhs, even when the Mughals had forbidden it. This reminds us that courage is not about age or strength, and that leadership and bravery are not defined by gender. It's about choosing what is right, no matter the risk. They also had strength combined with compassion. Guru Har Gobind Ji taught us the concept of Miri and Piri, to be both strong and compassionate. Mai Pago, even after battle, continued to live a life of devotion and discipline, showing that her strength was guided by compassion and a deep commitment to the Guru and needy. This teaches us that true bravery is not just about strength, but also about caring for others, even in difficult times. Finally, the foundation of all their qualities was mental strength.
what Guru Gobind Singh Ji called Man Jeete Jagjeet. They first conquered fear, doubt, and desire. Mata Guji Ji and the cold tower at night of the Sahibzade never left Nam Jap. Their inner strength came from Gurbani and meditation, which allowed them to stand bravely in the face of danger. Mental strength reminds us that before we can face challenges in the world, we must first master ourselves. Although all the warrior princesses made significant sacrifices, Bibi Shankar chose principle over safety and became a martyr at just 16. Her story inspires me the most. She didn't fight on the battlefield, yet her courage was just as powerful. She showed us that the greatest bravery is standing up for what is right, even when no one is watching. It makes me reflect on my own decisions, whether I choose what is easy or what is right, and reminds me that courage is something we can practice every day. Even today, Sikh youth face challenges. One challenge we face today is staying strong in our faith. Social media, TV, and movies promote a lifestyle focused on Maya and worldly desires, what Sikhi calls a manmukh life, guided by our own desires instead of the Guru's. In contrast, a Gurmukh follows the Guru with discipline, faith, and truth. The Sikh princesses remind us that real strength comes from Gurbani and Nam Jap. Second, fear. Fear does not always look big. It often appears in small ways, like being afraid to speak up when something is wrong, stand up for someone when treated unfairly, or make the right choice even when it is difficult. To overcome fear, we must strengthen our minds through Gurbani, Nam Jap, and strong faith in the Guru, just like the Sikh princesses. For example, when older kids are mean to younger kids at camps and parks, I stand up for them. Sometimes people doubt us. They may say that leadership depends on age, gender, or background. They may tell us we are too young or not strong enough. But the stories of these Sikh princesses prove otherwise. They did not let doubt define them. In the same way, I try not to let others weaken my confidence in my faith. Instead, I look to our history and remember who we are. When we know our history, we stand taller, we feel stronger, and we become more confident in our identity. The lesson for us. The foundation of all these qualities is Man Jeete Jagjeet. Before changing the world, we must first master ourselves, control our thoughts and desires. How do we do that? Through Gurbani, Nam Jap, and Sad Sangat. These give us strength, focus, and courage. I try to apply these principles in my everyday life. My parents play Kata and Vichar daily at home, and I try to understand the meanings of the Shabads I am learning. My dad also tells me and my siblings Sakis when he is home from work. I try to be friends with peers who are honest and share similar beliefs. These actions help me overcome fear, doubt, and stay strong in my faith. When I practice my Shabad, it feels like I'm connecting with the Guru, and it helps me clear my mind. The Shabad that I'm currently learning is Bolte Fer Paye Kirpan Ko. This reminds me that without following the Guru, we keep losing ourselves in the cycle of life, instead of remembering the true goal of merging with Vaheguru. The Sikh princesses understood this deeply. That is why they chose the Guru over fear, comfort, and even life itself. So I ask you, will we choose fear or will we choose courage? Will we stay silent or will we stand up for what is right? Let us follow the path of these warrior princesses. Let us stay fearless, strong in faith, and always stand up for what is right. Because the spirit of these Sikh princesses lives in us. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Great job, Sartar Singh. Rosaline Kaur. Vaheguru, Vaheguru.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮੇਰੇ ਜਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਦਾ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਜ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਧਾ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੇਡ ਲੱਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਅਟਲ ਸ਼ਰਧਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਡਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਏ ਭਾਗੋ ਨੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ। ਸਿਰ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਕਤਾ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੌਤ, ਜੰਗ ਉਛਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲਿਦਾਨ ਸੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਫॉर एग्जाम्पल ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਬਲਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲਿਦਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਡਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹ ਬਲਿਦਾਨ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਵੇਖੋ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਲਿਦਾਨ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਯੋਧਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਤੇ ਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੀਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਪਰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਯੋਧਾ ਰਾਣੀਆਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ, ਪ੍ਰਾਈਡ
ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਯੁਵਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਗੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਰਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦਸਮੇਸ਼ਤੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨਾ ਜਾਨ ਬੀਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਬਲਾ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੂੰ ਹੈ ਅਣਜਾਣ ਬੀਬਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੋਧਾ ਰਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Great job, Rosaline Carr. Next participant is Amrit Kaur. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Amrit Kaur, and today I will be speaking about the warrior princesses and the important lessons we can learn from them. The similarities among the warrior princesses. The warrior princesses mentioned in this book share many important qualities. They are all brave, strong, loyal, and determined. Even though they lived in very difficult times, they stayed true to their beliefs and never gave up. Another similarity is their loyalty and faith. The warrior princesses stayed loyal to their guru, their families, and their community. They trusted in Waheguru and believed that their faith would guide them through difficult situations. They were also very determined. When challenges came, they did not quit or run away. Instead, they worked harder and stayed focused on doing what was right.
Their determination helped them become strong leaders and role models. Because of these qualities, bravery, loyalty, strength, and determination, the warrior princesses became powerful examples for others to follow. Their stories show us that even one person can make a big difference by standing up for what is right. In my opinion, the most significant sacrifice made by the warrior princesses was their willingness to risk their lives to protect others and to defend their beliefs. One example is my puggo. She was only around 16 or 17 years old when she decided to join the battlefield. She said that she would not sit and watch innocent people suffer when she could help fight for them. Her bravery inspired many others to stand up and fight for what was right. Another example is Mata Gujari, who was about 85 years old. Even at her age, she stayed strong and faithful. She protected her two youngest grandsons, Baba Zodavar Singh and Baba Fateh Singh. They were kept in a very cold tower during the winter called Thunderberg. During this difficult time, Mata Gujari continued to comfort and guide her grandsons. She encouraged them to stay strong in their faith. Sadly, a man named Gungu betrayed their trust and revealed where they were hiding. Because of this betrayal, the two youngest Sahibzades were sentenced to death and bricked into the wall. Even though this is a tragic moment in history, their bravery and faith became a powerful example for Sikhs. Their sacrifice showed us that standing up for your beliefs is more important than fear. Today, the challenges for warrior princesses are different from those in the past, but they are still important. One challenge that many young people face today is trying to fit in with others while staying true to your culture and beliefs. Sometimes people may not understand different traditions or customs. For example, someone might be teased or bullied because of how they look, the clothes they wear, or their religious beliefs. Another challenge is peer pressure. Peer pressure is when people try to convince you to do something that may not be the right thing to do. It can be hard to stand up and say no, but it is still important to make good choices. Sometimes people do not understand Sikh culture or beliefs. They might not know why our last names are Singh or Kaur, or why some Sikhs wear a turban. Our Guru, Guru Gobind Singh Ji, gave us these names so that everyone would be equal. When we explain this to others, they are more likely to understand and respect our beliefs. To face these challenges, we can learn from the warrior princesses. They show bravery, faith, and strength. Today, we can be like them by being confident and proud of who we are. If someone is being bullied, they should have the courage to speak up and tell a teacher, parent, or a trusted adult. We can also stand up for our friends and be kind to others who feel hurt or left out. Another way to handle challenges is by teaching others about our culture. Sikhism teaches us to treat everyone equally and to help others. When people understand more, they are more likely to show respect to everyone. In conclusion, the warrior princesses teach us important lessons. They teach us to have courage, faith in Waheguru, loyalty, and kindness. They show us how to stand up for what is right, no matter how difficult it may be. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Great job, Amrit Kaur. Naira Kaur. Waheguru.
Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. When we think of our princess, we often think of crowns, silk dresses, and often imagine someone waiting to be saved. But in Sikh history, our princesses were the ones holding the swords, leading the armies, and saving the honor of the Bant. As I read the Sakhis of these incredible women, I noticed something powerful. Even though they lived in different times and faced different enemies, they all shared a common heartbeat, the preachings of Guru Gobind Singh Ji. Their similarity was not just the physical combat, but the strategic and spiritual sovereignty. They all demonstrated the vision of oneness. They saw the enemy not as a person to hate, but as a force of tyranny to dismantle. This is the essence of Mool Mantar, Nirpo, Nirvair. Leadership skills. They led groups of Sikh warriors and inspired others to fight courageously. Resilience and determination. They endured hardships but remained steadfast in their mission. Mai Pago, a fearless leader who convinced the Chale Mukte to go back to the battlefield and led them in the battle of Mukatsar. Mata Gujaji remained steadfast in her courage and perseverance. Bibi Sharankot gave everything for the honor of the Vadde Sahibzade and the rest of the brave Sikh warriors who also lost their lives during the battle of Chamkor Sahib. They proved that the warrior princess is not a singular hero, but a collective identity. They were similar because they all view the physical body as a vessel for the Guru's mission, making them truly a god, timeless in their resistance. Moving on to question 2. All the Sikh warrior princesses in the book made incredible sacrifices, giving up their comfort and safety to stand firmly for their faith, justice, and commitment to their community. The most significant sacrifices made by Sikh warrior princesses were both personal and heroic. Most of the sacrifices included the sacrifice of safety and comfort in facing overwhelming danger. In my opinion, the most significant sacrifice was the sacrifice of social belonging. Think the psychological weight Mai Pago carried when she confronted the Chale Mukte. She had to sacrifice her position as a traditional woman to shame men into regaining their honor. She sacrificed the comfort of a quiet life. Why is this significant? Because it's easy to die for a cause, but it's incredibly difficult to live for one when your own people have lost hope. And why do they even need to give up their comfortable life and face danger? Guru Nanak Dev Ji said, "Jo to prem khalan ka chao, sir tar tali gali meri aao." These warrior princesses made great sacrifices because they were devoted to their faith, their people, and the cause of justice. They lived in times of conflict and oppression when their communities were under constant threats. Instead of remaining safe and comfortable, they chose to take action, standing on the battlefield to defend their people and uphold righteousness. Their sacrifices came from a deep sense of duty and courage, and were the lifelong service to the community that inspired future generations. Mata Gujaji's life demonstrated a supreme act of quiet heroism, maternal love, and unshakable endurance. Ultimately, all these brave warriors showed virtues, gave up their lives to help others and do what's right. The legacy of these great Sikh warriors are being followed by today's generation of warrior princesses. There are many challenges faced by the courts of today to preserve the courts and scenes of tomorrow. The biggest challenges are identity pressure. Because of globalization, the Sikh population is scattered all over the world, and sometimes you grow up in diverse communities. People might want to change themselves to fit in. Language. Without the Gurumukhi language, the Guru's message risks being lost to translation. Courts are the primary guardians of the Punjabi language. They face a challenge of making language learning cool. Social media pressure. Social media influences how youngsters perceive beauty and success. Sikh women are navigating how to affirm their kids' confidence while preserving the Sikh principles of self-acceptance.
Despite these challenges, Sikh women continue to show strength, courage, and leadership. By teaching faith, kindness, and confidence, they help raise the next generation of strong lions and lionesses. Cours are even leading the Sikh American Anti-Discrimination Act 2026, which was introduced in Congress to help establish a task force on anti-Sikh hate and discrimination. Sikh women can meet today's challenges by staying rooted in their faith while growing confidently in the modern world. Here are practical and empowering ways to do that. Stay connected to Gurbani and Versa. Apply Gurbani in your daily life and live its wisdom. Embody virtues like humility, contentment, and compassion. Walk the talk. Actions speak louder than words. Sikh women can demonstrate resilience and dignity while balancing modern life and faith, and uphold Sikh identity with confidence, teaching pride rather than pressure. Address modern challenges openly. Discuss topics like peer pressure, social media, and identity honestly. Create safe spaces where children can ask difficult questions about faith. Raise children with inner strength and values. Preserving the next generation is not about enforcing rules, but about guiding with wisdom, patience, and love. The spirit of the Khalsa is fearless and compassionate. By living these values daily, Sikh women continue to shape strong, confident things and course to the future. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Great job, Naira Kaur. Maneet Singh. Vaheguru, Vaheguru, Which is ready? Maneet Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਡਰਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾਲ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਜਨਮ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਡੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਅਮਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤਾਕਤ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਵੀ ਨਿੱਕਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਗਤ ਬਣੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਗਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅਡੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁੱਖ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆਈ ਗਏ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਚ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਤ ਚੁਣੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਛਕਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੰਗ ਦਿਸਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਬਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀਵਨ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਜੂਦ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਐ ਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਵਰਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾਠ ਸਰਮਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵੜੀਆਂ ਖੇਡਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਾਸੇ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
one knows herself. Jia Kaur. Take your time. Take your time. Judges are still writing. In the meantime, मैं third group judges ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ready to ਆ ਜਾਓ ready. Judges ready? Waheguru. Judges Jia Kaur. Jia Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। The warrior princesses of the Khalsa, ਦਲੇਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ कैसा कणा कटिक जल तरंग जैसा। Just as the waves look different but are all water, these warrior princesses appear in different times and places but are made of the same spirit. इन्ना सारे warriors ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ similarities ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इन्ना सारे warriors ने एक fearless leadership दिखाई। They defied enemy expectations that women are weak. ਦਲੇਰ ਕੌਰ यानी ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ she took the responsibility of protecting the remaining warriors. Similarly, Bibi Sharan Kaur showed her bravery and entered Samadhi on the battlefield. Her silent endurance baffled the soldiers. ਦੂਜੀ similarity, ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ warriors ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ unwavering faith ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ showed the spiritual strength ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ faith lose ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Similarly, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ she decided to die for a noble cause and ensured Sikhs and ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ got respectful cremation. ਤੇ ਤੀਜੀ similarity, it inspired ਦੂਜੇ ਨੂੰ inspire ਕੀਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਸ composure inspired ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ for their ਸਿਦਕ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, these warrior princesses were all resilient yet compassionate, lived on the principles of Miri Piri and did Nishkam Seva. And
People ask, ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ warriors ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ sacrifice ਕੀ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ? ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ and chose to sacrifice their own lives and families. ਕਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਏ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਲਾਈਫ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ। ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਕਬੂਲਿਆ, मरण मुनसा सूर्य हक है, जो है मरण परवानो, सूर्य से आगे आके दरगे पावे साची मानो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿਉਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਸੀ? 3 ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ। Hari Singh Nalwa's army followed their footsteps. The tija, it inspired Sikhs that being a warrior is not about whether you're male or female, but about how strong you are as a person when the moment to choose arrives. कभी स्कूल में कोई मैंने पूछता है कि कड़ा क्यों पाया है या मेरा पूरा पटका क्यों बंधा है? I remember to stand firm. This was the significance of their sacrifice. Today's warrior princesses face different battles to preserve the lions and lioness of tomorrow. In the age of social media pressure, Sikh boys and girls are getting distracted and losing their Sikhi identity. Gender inequality for young girls even today exists. There are fewer Sikh women role models of today to follow. I bet all of you have heard about Simone Biles, Kamala Harris, Oprah Winfrey, or Malala Yousafzai. But can you name one Sikh modern woman leader of today to follow? No! Today, warrior princesses must stand up when they see unfairness or bullying in their school or community. How should they meet those challenges? Showcase more Sikh female role models for them to emulate. Start with our home. My dadi and nani are the guiding lights of our home, teaching me wisdom and compassion. My mom is my hero as she keeps Sikhi values for me and my brother and teaches us Path and Kirtan. Now it's our turn to create history for the next generation. I'm a Kaur. I'm a warrior princess. I want to be a role model for the next generation. Be the Wonder Woman of today. Have strength and empathy. Ensure Sikh kids don't have identity crisis through social media. Educate them. Warrior princesses of today need to fight, not with swords, but with values and leadership. Warrior princess is not a character in a book. She is you. She is me. And she is every girl who is an advocate for change. As Maya Angelou says in her poem, "Still I rise. You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness. But still, like air, I will rise. I will rise." Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Job, Tia Kaur. Since this was the last one, she's going to pick up for the next third group. So second group ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. And I know judges are still writing, but third group judges, I need to know, Harchint Singh, are you here? Amit Palvirji, can you check on Harchint Singh? Yes. And Papaldeep is here, I know that. So
That will be the third group judges. And in the meantime, for Sangat, there are some third group kids who are here. I am going to read the timekeeper, you can take some time off too. The next time, one more added duty, 2 minutes for judges, and then just tell them 2 minutes. Added duty. You can go and take some rest. Hanji, thank you, Harjit. So the third group is teaching Sikh heritage to the youth, 11 to 13 years old. And the questions is only for Sangat, kids no, participants no, judges no. So the questions are, often we hear that it's important for Sikh youth living in the Western world to fit in or assimilate within the societies they are living in, and that focusing on education about Sikh values and heritage prevents them from doing that. What are the author's thoughts on this? What are your thoughts? Second is the Sikh Rat Maryada is seen by some as placing too strict restrictions on our code and conduct. What analogies does the author use for justifying the need to follow the practices listed in Sikh Rat Maryada? What ways do you practice the Rahat? How does that help you? The third one is, for many, Sikhism is yet another religion. Per the book, what was Guru Nanak Dev Ji's intent in establishing Sikhism? In what ways do Sikhs today align, and in what way do they misalign with that intent? These are the three questions. I know the judges are here. The first one in this group is Suhavi Singh, but I'm gonna, so Suhavi, take your time. I'm gonna give folders to the third. The kids in group 3 are Suhavi Singh, Mahira Kaur, Sahiba Kaur, Kanwar Singh, Japleen Kaur, Jaskirat Singh, Rubin Kaur. Are you all here? Who is not here? If it's not from your Gurdwara. Rubin Kaur, are you here? Okay, we were waiting for you. Jaskirat Singh, I saw. Japleen Kaur, yeah, sorry. Kanwar Singh, okay. Sahiba, I saw you. Mahira, I saw you. Suhavi. Okay, everybody is here. So the reason we are doing quickly is cake cutting. After this group, we are going to do cake cutting. And all the participants, please don't leave. You are very important. You want this? Maybe you can come and name. Do you want something? Okay. Yeah. Vaheguru. Vaheguru. Judges, third group, hold on. Vaheguru.
Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Let me start with a scene that feels way too normal in the Western world. You're walking into school, you adjust your clothes, your hair, your voice. Just a little, because somewhere in your mind is that silent rule. Don't stand out, just fit in. Satsangachi. Should this fitting in come at the cost of your identity? Should we even be fitting in when the gurus made us to stand out? The book has many stories of Sikhs who cut their hair, stopped wearing turbans, or started drinking alcohol. The story of the Sikh millionaire who tried blending in by changing his looks. Or the young Sikh boy who feels his looks are his weakness in a Western school. Is it really the societal influence that makes us want to blend in? Or is it our inability to stand up for ourselves and educate the world about our culture and heritage? Until the lines learn to write, every story will glorify the hunter. If we don't have a narrative of our own, we'll end up adopting theirs. Sikhism is one of the youngest religions, promoting equality across caste, race, and gender. The author wrote how he educated the world about Sikhi and its articles of faith. Kirpan is not a dagger, turban is like a crown, and 5Ks are like Sikh uniform. For me, fitting in goes beyond just the looks. I refuse to fit into groups where girls engage in gossip or chase popularity. But I fit in to my soccer team because we share discipline and a common purpose. I also think fitting in too much kills creativity. My cultural diversity helps me bring different perspectives. Our societies are a blend of different cultures. I spend time educating my friends about mine and learning theirs. My friends know why I wear gara. My braids are my identity. They help me stand out. Not fitting is my superpower. I'm more visible because I'm Sikh. One of the core principles of Sikh faith is Rat Maryada, a structured approach to discipline. It is not a restriction, but a path to refinement. The author explained this concept with beautiful analogies. Rat Maryada is the red light that prevents crashes. It is the rope that keeps the cows tied and safe, and it is the fuel that runs the lamp and gives us light. Rat Maryada strengthens the mind like exercising strengthens the body. It helps us stay on the right highways and not take wrong exits. It's like an oath we take in front of the judge. Once we understand the purpose, we learn that Rat Maryada is not strict. I enjoy the game of soccer when teams are playing with a set of defined rules. For me, Rat Maryada is the set of rules to play the game. I practice Rat Maryada in 3 ways. 1, a daily connection, Nitnem, Simran, Ardas. 2, the clean choices, avoiding anything that clouds the mind or weakens my discipline. And 3, my own conduct, steering myself away from Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Hankar. Sikh Rat Maryada helps me build my self-control, so peer pressure doesn't decide my actions. It strengthens my focus and makes me stronger. It shields me. Rat Maryada also means simple actions in daily life, like restricting myself from TikToks and Snapchats and not cheating when I'm being tested. Most importantly, treating everyone with love and kindness, saying Sat Sri Akal to everyone at the Gurdwara. Guru Nanak did not create Sikhi as yet another religion, but as a blueprint of Ik Onkar, one God. In the book, Guru Nanak said, Ek Pita, Ek Iske Hum Barak. He founded Sikhi as a distinct faith to break hatred and barriers. He said, Na hum Hindu, na Musalman, Allah Ram ki pin Puran. He said, no one person can claim a franchise on God. He gave us the concept of Sangat and Pangat. The greatest alignment we have today with Sikh principles is our faith in Guru Granth Sahib Ji. The Bani we sing today was written by people of different religions and castes, strongly reinforcing the message of equality that Guru Nanak gave. We align with the message of Pangat by serving langar in every Gurdwara across the world. At individual level, alignment to Sikhi happens by Naam Japo, daily Nitnem, Kirt Karo,
work hard, Diwan chako, share with others. As a community, the alignment happens by 1. Taking seva beyond the gurdwaras. Khalsa aid for disaster relief. Sandwich seva for the homeless. 2. Promoting Sikh culture. Institutions like Sikhi and Siano organizing Siddak and symposiums. Turban Day to create awareness. Platforms like Sikhi to the Max make Gurbani accessible. And 3. Protecting Sikh values. Organizations like Saldif and United Sikhs for civil rights. Gaur Foundation for Women Equality. Guru Nanak said, Sokyo manda akhiye chit jame rajan. It is the ego and greed that drives the misalignment to Sikhi. The idea of Mai Jatta, creating community within community. The rise of Dairas led by Mahants, who call themselves messengers of God. Misstating Guru's teachings, promoting superstitions and idol worship. The corruption and power struggles in Gurdwara management leads to misalignment. For me, alignment to Sikhi means getting over self-doubt, standing firmly in my identity, and living in the spirit of Chardi Kala. For a Sikh is a continuous learner, and that is what I am. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Great job, Suhavi Kaur. Next participant is Chaplin Kaur. Chaplin Kaur. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sometimes it feels like I'm living in two different worlds. At school, I'm trying to blend in and not stand out too much. But at home, I'm holding on to the values, traditions, and identity that make me who I am. It can feel like I'm consistently switching between two versions of myself, one for the world and one for my Sikhi. When I read Teaching Sikh Heritage to the Youth, I realize something important. This feeling isn't just mine. Many Sikh youth experience the same thing, and the book helped me understand that we were never meant to live in two separate worlds. Sikhi was always meant to guide us through one world with clarity and strength. A lot of people think that learning Sikh values makes it harder to fit in here in the West. But the book completely changes that idea. It explains that Sikh values don't pull us away from society. They prepare us to live in it with confidence. Our gurus never told us to hide who we are. They taught us to walk with nimrat, himmat, and such. And honestly, when I look at the values Sikhi teaches, like honesty, compassion, seva, and courage, these are the exact qualities people admire everywhere. These are the qualities that make someone a leader. So instead of stopping us from fitting in, Sikh values helps us stand out in the best way possible. Like the book states, a Sikh does not withdraw from society. A Sikh strengthens society through truthful living and fearless character.
So instead of it being harder fitting into society, it's easier because you live with such clarity. For me, practicing the Rehet Marianda isn't about restriction, it's about direction. I try every day to do Paat and Amsterdam in the morning, listening to Japji Sahib before school. Even on days when I'm tired or stressed, Simran helps me breathe and stay centered. I'm learning Gurbani slowly and try to live truthfully, stay away from things that pull me off the path, and remember who I am. I wear my kara every day, not as jewelry, but as a reminder of discipline and connection. Balancing school, homework, dance classes, and Sikhi isn't always easy. Some days I feel overwhelmed, but Bart and Simran give me the peace. And when I try to do kirtan, even though I'm still learning, it makes me feel connected to something bigger than myself. That's exactly why the Rehet matters so much. It isn't meant to limit us, but to guide us. As the book explains, Rehet is not a cage. It is the framework that shapes a Sikh's character and keeps the mind aligned with Gurmat. The author explains this in a way that actually makes sense for young people. It explains that discipline isn't about limiting us, it's about strengthening us. Just like a sports team needs rules or a school needs structure, the Rehat Marianda gives the Sikh community unity and purpose. It keeps us grounded when the world becomes confusing. It reminds us of who we are when everything around us tries to tell us who to be and what to do. Guru Nanak Dev Ji didn't come to make life harder. He came to make the truth clearer. He challenged inequality, superstition, and empty rituals, and opened a path built on Nam Japan, Kirtakarna, and Vad Jakana. Remembering the divine, earning honestly, and sharing with others, Sikhism was never meant to be just a label, but a way of living, thinking, treating people, and standing up for justice even when it's uncomfortable. The book reminds us of the same truth when it explains that Guru Nanak Dev Ji's purpose was never about rules for the sake of rules, but about guiding humanity toward a clearer, more truthful way of living. As it states, Guru Nanak's mission was to free humanity from falsehood and guide it toward a life of truth, equality, and remembrance of the divine. The book reminds us that sometimes we drift away from that original vision. We focus on appearance instead of action, or argue over small differences instead of living the values that matter. When that happens, we feel disconnected from our faith and from ourselves. We return to Guru Nanak Dev Ji's intent when we stop treating Sikhi like a set of rituals and start living it with honesty, courage, and compassion. His message becomes real when we treat everyone as equal, stand up for what's right, and choose discipline over convenience. Every time we remember the divine sincerely, serve others without expecting anything back, and choose humanity over ego, we move closer to the world Guru Nanak Dev Ji imagined. Realigning with his vision doesn't require anything dramatic, just a return to truth, humanity, seva, and courage. Sikhi isn't about perfection, it's about intention and trying every day to live with integrity. When you put all of this together, the message becomes incredibly powerful. Sikh heritage doesn't hold us back, it guides us forward. It gives us confidence in who we are, purpose in how we live, and strength in how we walk through the world. It teaches us that we don't need to blend in to belong, we don't need to shrink ourselves to be accepted, we don't need to trade our identity for approval, we just need to walk our path, the path of truth, courage, and seva, and everything else will fall into place. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Conversing. Waheguru. Waheguru.
Ka Khalsa. Conversing. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Gunnar Singh, and today I would like to share what I learned from our Sikh Symposium book. This book helped me understand how to live as a Sikh in the modern United States and other Western societies. Through personal reflections and examples from the text, I will answer 3 questions. First, how should Sikhs balance assimilation with identity? Second, is Sikh Ratma Riyada too restrictive and is it even needed? And third, what makes Sikhi unique in the world today? For the first question, the book makes it clear that fitting in should never come at the cost of our Sikhi or our morals. One powerful example appears on page 26, where a young Sikh boy, just like many of us, is pressured to remove his turban so that he can fit in. But instead of giving in, he proudly says that his turban is not a costume, it is his crown. That moment shows something very important. Our identity is not something to hide. It is rather something to wear with pride. Another example appears in a story, Why Are You Carrying a Dagger? On page 3, when a young Singh is questioned about his Qurban, he does not feel embarrassed to try to hide it. Instead, he confidently explains his purpose, to protect the weak and remind us of justice and responsibility. His response shows education, courage, and pride in Sikhi. Similarly, in Be Careful, a Hindu minister is here. On page 29, the Singh refuses to hide his Sikh identity, even when the adults around him feel nervous. His honesty and his integrity ultimately impress the minister. This story shows us that our integrity matters more than our fear. The author, Gurbaksh Singh, teaches us that assimilation should never mean abandoning our Sikhi. Instead, we should contribute to society while remaining true to who we are. Personally, growing up in the West, I sometimes faced teasing, bullying, and even racism because of my faith and my appearance. But this book reminded me that Sikhi and my values are not something to be ashamed of, but they are rather something to be proud of. As for the second question, the book emphasizes that Sikh values are not just religious rules. Rather, they are practical principles for living a meaningful life. In the story, If Your Father Drinks, the author explains that we should break negative cycles instead of continuing them. This teaches us the importance of self-discipline and responsibility, especially when it comes to avoiding intoxicants. Another story, The Cockroach of One Generation, warns that when we forget our heritage, we slowly lose our spiritual strength. This reminds us that Sikhi requires consistency and daily discipline. From these stories, I learned 3 core Sikh values that guide my life. First is Imrata, humility. No matter how successful we become, we must stay grounded. Second is Seva, selfless service. Helping others without expecting anything in return strengthens our communities. Third is courage, both physical and mental. Sikhi teaches us to stand up for justice and to protect others. In school, humility helps me avoid unnecessary conflicts. Seva encourages me to support my community and help those around me, and courage has helped me stand up for myself and others if something is wrong. These values do not just make me a better Sikh, they make me a better person. Finally, for the third question, Sikhi has many unique qualities while also sharing universal values with other religions. In the essay God Does Not Die, the author explains that Sikhi teaches a belief in a God who is formless, timeless, and universal. This makes Sikhi unique, as it rejects superstition, empty rituals, and teaches a belief in a God who is formless and timeless. In Do We Need Religion Today, the author explains that Sikhi is simply not just a religion,
Rather, it is a way of life built on equality, humility, and service. Finally, in dialogue with Guru Nanak, we learn that Guru Nanak's teachings were revolutionary. He challenged caste discrimination, social injustice, and blind rituals while promoting equality for all people. Because of this, Sikhi stands out for its emphasis on equality, seva, and practical spirituality. At the same time, Sikhi shares many values with other faiths, such as love, compassion, discipline, devotion, meditation, and spiritual growth. The author's message is clear. While Sikhi is unique in its approach, it remains universal in its values. In conclusion, this book taught me something very important. Being a Sikh in the modern world is not a challenge, it is rather an opportunity. When we truly understand our identity and our values, we do not just simply try to fit in. Instead, we stand out in the best way possible through our character, our courage, and our commitment to Sikhi. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Jaskier Singh. Vaheguru. 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਫਿਟ ਇਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਘਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਛੜਖੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਵਾਂਗ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੇ ਲੇਖਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਬਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਮਨਵੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਅਕਾਵ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਜੜ ਛੋਟਾ ਖਾਵ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਤੁਲਨ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਵਚਨਬੱਧਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੂਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੂਲ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਨ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਫਿਟ ਇਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
to bean corn. Vaheguru. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Respected Sangat Ji, elders, and fellow youth. Today, I will reflect on 3 questions that cut to the heart of what it means to be a Sikh in the modern world. First, the idea that Sikh youth in the Western world need to fit in, and that learning about our values and heritage somehow prevents that. We hear this often. You need to fit in. Keep your Sikhi private. The assumption is that our identity is a barrier to success. But Guru Gobind Singh Ji gave us a distinct form, the Dastar, the Pankakars, not so we could hide, but so we could never be invisible. Guru Sahib also made us identifiable in a crowd of thousands, not as a burden, but as a responsibility and blessing. Gurbani says, Jao to prem kelan kachao, sir tar tali gali meri ao. If you desire to play the game of love, come to my path, put your head upon your palm. This is not the language of compromise. This is a call to courage. The author makes a powerful argument, saying that teaching Sikh values to our youth does not prevent them from succeeding in Western society. It equips them. The values of seva, of honest living, of seeing the divine in every human being. These are not obstacles to success. These are the very qualities that the world is crying out for. When a young Sikh learns about Girit Karni, earning an honest living, they're learning the same work ethic that builds great careers. When they learn about Vandashakana, sharing with others, they're learning the spirit of community service that the finest institutions in the world value. My personal belief is simple. We do not need to choose between being Sikh and being successful. Our Sikhi is our strength. The turban is not a weight, it is a crown. A Sikh belongs everywhere because a Sikh belongs to the one who's everywhere, our Guru, the creator of the entire universe. Nowadays, many of us believe that the Sikh Rehat Maryada is too strict. The author answers this concern through beautiful analogies of traffic lights. He says religion places certain red lights, not to control us, but to protect us from the accidents of life. Just as we stop at a red light, even when no car seems to be coming, a Sikh follows clear boundaries in Rehat, like avoiding alcohol, smoking, and disrespecting women, because discipline prevents long-term harm. He also uses the green light
green light analogy. Practices like remembering Vaheguru, reciting Gurbani, and living by Guru's hukam are the green signals that help us move safely toward our life goal. Guru Sahib tells us, Rani rahe soy sikh mera, O Sahib mein us ka chehra. The one who lives the discipline, that one is my Sikh. They're my master, and I'm their servant. Hence, the Rehat Maryada is not a cage. It is a guidance system that keeps life meaningful, safe, and spiritually directed. But in my own life, I will be honest, following the Rehat is not always easy. Waking up for Amrit Vela when the world sleeps, maintaining cash when society questions it, reciting Nitnem when life is busy, these are real commitments. But the discipline gives far more than I ask. The peace of early morning Simran carries me through the day. My cash is a constant reminder of my Guru's love. Japji Sahib becomes an anchor in a world that never stops shifting. In a world full of noise, having a compass is not a restriction, it is a gift. Last, and perhaps most important, was Sikhism meant to be just another religion? The author addresses this directly. When Guru Nanak Dev Ji emerged from the river bend, his first words were, Na ko Hindu, na ko Musliman. There's no Hindu, there's no Muslim. This was not an attack on any faith. It was a declaration that the divine sees no labels. Guru Nanak Dev Ji saw a world drowning in spiritual darkness, where priests were gatekeepers, the poor were told their suffering was deserved, women were treated as lesser, and God's name was empty under empty ritual. Guru Sahib came to sweep that away and awaken humanity to a direct, living relationship with the Creator. Ek pita ek iske hum barak. There is one Father, and we are all His children. So, where do Sikhs align today? In Langar, where everyone sits as equal regardless of wealth or caste. And the Sikh volunteers who rush to disaster zones to feed strangers without asking their religion. In the equality of our Gurdwaras, where women lead prayers with the same authority as men. But where do we fall short? When caste still poisons our marriages in Gurdwara politics. When we reduce Sikhi to external symbols while ignoring the inner journey of Nam and Seva. When we treat the Gurdwara as a cultural hall rather than a place of transformation, we must be honest about these gaps. May Vaheguru give us the strength to live as true Sikhs, not just in name, but in every word, thought, and action. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Mahira Kaur. Vaheguru, Vaheguru.
Vaheguru. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Imagine a deep, dark cave. Hidden inside it is a powerful light and ancient wisdom. And from the shadows comes the protectors of that truth. This is what Sikh identity is. Not something to hide, but something to protect, live, and share with the world. The author challenges the belief that Sikh youth must assimilate to succeed. In the chapter, Mom, I Want to Cut My Hair, the boy believes cutting his hair will help him fit in. But his mother explains that changing his appearance does not change who he is. In Sunny Tie Turban, the millionaire has already assimilated, adopted a Western lifestyle, and achieved success. Yet when people discover his Indian heritage, their behavior changes. This shows that acceptance is conditional. You are accepted only until people discover who you truly are. So the author's message is clear. Assimilation does not guarantee respect. Understanding your identity does. The issue is not identity, but perception. Seeing it as a disadvantage creates inferiority. The author frames the Panchkakars as gifts of love, symbols of commitment, purpose, and connection. I connect with this personally. In middle school, people often ask me why I didn't cut my hair and wore a bracelet. That made me pause, because my hair is not just my appearance. It is my identity in its most visible form. And the kada is not just a bracelet. It reminds me to stay connected to my values. In that moment, I realized I don't earn respect by changing who I am. I earn it by understanding and standing firm in it. This reflects the vision of Guru Gobind Singh Ji, who gave Sikhs a visible identity so that in times of need, people know who to turn to. Because today, battles are not fought with swords. They are fought in the minds, through depression, loneliness, and anxiety. And when someone sees a Sikh, they should know they have found someone they can trust, who would listen, help, and serve. If Sikh identity is that powerful light, then we are meant to carry it with truth and purpose. Moving on to the Sikh Ret Maryada, what may seem like restriction is actually protection. The author explains this using the analogy of traffic lights. When we're in a hurry, a red light feels unnecessary, but without it, there would be chaos. Even when no cars are around, we still stop, because the rule prevents accidents and keeps everyone safe. The author also compares this to enjoying the sun in winters and swimming in summer, where it is not the sun or the pool that benefits, but us. Similarly, these practices are for our growth. Maryada is disciplined living, guided by the Guru's wisdom. To me, it is like the banks of a river. It does not restrict the river, it guides its flow. In my life, I stay connected to Gurbani and Naam Simran. Sacha re sabko upar sacha char. Truth is high, but higher still is truthful living. I practice seva and equality, treating everyone with dignity. I follow daily discipline like nitnem and self-awareness to stay focused. And I'm also learning Kirtan and Punjabi with the goal of doing a Sahaj Path to understand Gurbani more deeply. The author explains a Sikh should be able to communicate with the Guru, understand him, and learn life's philosophy through Gurbani. Even my Gada reminds me to stay within the Guru's circle and control Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Ankar. Rehet is my direction. Through it, I live Miri and Piri, staying spiritually grounded while standing for truth. It shapes me into a Sansapahi, where compassion guides my strength and strength protects my compassion. And in a world that constantly pressures me to change, Rehet does not hold me back, it holds me together. As Guru Gobind Singh Ji reminds us, Rehet pyari mujhko, Sikh pyara nahi. The intent of Guru Nanak Dev Ji in establishing Sikhi was not to create a new religion, but to transform humanity. At a time when society was divided by religion, caste, and ego, Guru Nanak Dev Ji disappeared into the Kali Bay. And when he emerged after 3 days, he declared, "Na koi Hindu, na koi Musalman," not rejecting religions, but rejecting the divisions created in their name. He reminded us of the Ik Onkar and that we are all one. Ek Pita Ekis Ke Hum Barak.
He established Sikhi as a part of living truth through Naam Japna, Kirat Karni, and Varn Chakna. Through Sangat and Pangat, he made equality a lived reality, shifting life toward realizing the divine while living. Sikhs align with this through belief and actions. At Harmandir Sahib, langar reflects equality. Even in the Chodakar, a Malik may unknowingly clean his servant's shoes, because ego dissolves and only seva remains. Even in times of crisis in India, during gas shortages, langars continue, because in Sikhi, feeding others is not charity, it is a responsibility. This spirit continues globally through organizations like Khalsa Aid, United Sikhs, Sikh Coalition, and Siana, to name a few, where a new generation is not just inheriting Sikhi, but choosing to live it. Guru Nanak Dev Ji created a way of life where there is no giver or receiver, only humanity serving in the spirit of Sarbatta Pala. Yet sometimes we misalign with that vision. Conflicts over power and golak divide gurdwaras, weakening Panthik unity. As someone learning Kirtan, I feel this deeply. Women are still not permitted to perform Kirtan in Harmandir Sahib. Guru Nanak Dev Ji warned against ego and showmanship, yet at Nagar Kirtans, devotion becomes display. Modern culture can pull youth away from Sikhi, glorifying violence and alcohol, seen in Punjab's growing drug crisis. Pavan Guru Pani Pita Mata Tarat Mahat, yet we fail to honor it. We will build beautiful gurdwaras but forgotten character. Gurbani fills our homes, but does it live within us? So the question is, are we inheriting Sikhi or truly living it? Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sahiba Kaur. Vaheguru. Vaheguru. The last one from group 3 and then we'll go for the cake cutting after. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. While some think that Sikhs should try to blend in, the truth is that everyone is unique and there is no reason to act a certain way just because some people dislike the way you are. The author states that your different appearance makes you inferior only if you allow it to, so you should remain what you are, work hard, and earn people's respect. The author challenges the idea that heritage prevents fitting in by comparing the world to a garden. He suggests that different languages and cultures add to the sheer beauty of humanity. Just as a garden thrives through diversity, society is enriched by the presence of varied identities and perspectives. The author illustrates the emptiness of assimilation through the story of a rich Indian businessman who successfully presented himself as a European. While he was viewed highly at first, his employees' respect vanished once they discovered his heritage. This proves
Their respect was conditional and based on perception rather than traits, proving that true respect is earned by self-confidence and character, not by wearing a mask to please others. Furthermore, the author reframed Sikh identity, such as the turban and 5Ks, from a barrier into a crown. He argues that these symbols should be a source of high self-esteem rather than a reason to feel out of place. In my own life, I see how heritage creates connection. During my school's Culture Fest, my family ties the stars for others and shares our food. These events allow me to teach other people. If I were simply trying to blend in, I would have never had that chance to grow my community's inclusivity. Sikh heritage and its core values, equality, seva, compassion, honesty, and maintaining chardi kala, are principles I take pride in. They guide my understanding of the world and continually shape me into a better person. At some point in life, many wonder if the Rath Maryada is truly necessary or if it defines our lifestyle too deeply. Rath pyari mujhko, Sikh pyara nahi, which means that the Sikh code of conduct should be the most important thing to us. To justify the Rath, the author uses the analogy of a red light. Even when no other cars are visible, it is essential to stop for safety. Similarly, we may not always see the immediate benefit of spiritual discipline, but following it prevents harmful consequences over time. Building on this, I view these guidelines like safety rules or seatbelts. While they provide specific boundaries for our conduct, they are actually protecting our character and well-being. Just as a seatbelt keeps you secure in a car, this code of conduct helps keep individuals safe and grounded in life. I have realized that maintaining this discipline helps me keep my Sikhi Swaroop while becoming the best version of myself internally. In everything I do, I ask myself what the Guru would do if he were in my place. I put this discipline into practice in small moments. For example, when I was tempted to take a marker from my teacher's desk without asking, the Rath acted as my red light. It prompted me to pause and choose honesty, proving that spiritual discipline protects our integrity in the real world. I personally practice the Rath by keeping my kesh, wearing my kara, and reciting Gurbani daily while participating in Prakash and Sukhasan whenever I'm available. Per the book, Guru Nanak Dev Ji's primary intent was to establish universal equality. When he emerged from the Ban River, he declared, "Na koi Hindu, na koi Musliman," that all humans belong to the same Creator. He created the institutions of Sangat and Pangat specifically to break down social and caste barriers. This is reinforced in Gurbani, such as in Japji Sahib, where the Guru teaches us to see ourselves as part of all humanity. Ai Panthi Sagujmati. He emphasizes that fulfillment comes from meditation and honest labor, as stated in the line, Jinni Naam Te Aaya, Ge Sakt Ka. His intent was to show that anyone who lives truthfully and remembers the divine can realize God, regardless of their background. Sikhs today align with this intent through global seva. Organizations like Khalsa Aid serve everyone regardless of religion or nationality. Additionally, platforms like Nanak Naam use modern media to spread these teachings, helping people connect with the Guru's message while remaining active in society. However, we don't always align with Guru Nanak's vision. Often, ego and judgment create divisions where there should be unity. Our service can sometimes become more about impressing others than practicing humility, and our minds often wander towards worldly worries during Path. But the beauty of Sikhi is that it is a path of return. By choosing Naam in selfless service over ego, we realign ourselves with the Guru's original intent, moving away from comparison and towards a genuine, universal connection. Imagine what difference it could make in the world, which is burning down from wars,
if the entire Sikh community aligned with and spread the message of Guru Nanak's vision and teachings. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Yeah, that's when you will be. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਲੈਕਟ the judges' comments and the marks, and then we will go there. It's all ready to go. All the participants, please go there, and you all are going to cut the cake because it's 25th anniversary for Sikh Youth Symposium. Okay, so let's do that, and we won't take more than 20, 25 or 30 minutes break. 30 is the max, and then we will start fourth group. Please, sare jane aapa chalde hain. Thank you so much for your patience, and thank you everybody being here and silently listening to the speeches. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈ, 4th ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੱਜਿਸ, participants, please everybody come to Diwan Hall. 4th group ਦੇ participants, so let me get the list of those. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 4th ਦਾ ਬੈਠਾ। ਦਿਲਸ਼ਾਨ, ਵੀ ਵਿਲ, that's what his name is ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ 4 ਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਗ੍ਰੇਸੀ ਕੌਰ, ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਸ ਸਿੰਘ। I'm going to announce again. ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਗ੍ਰੇਸੀ ਕੌਰ, ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਸ ਸਿੰਘ। ਤੇਜਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ? I didn't see. And I see Dilshan Singh. I think I need to go and grab the judges. I know who they are. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਦੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ? ਨਹੀਂ, that's up to ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਸੱਚ, ਯੂ ਆਰ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ। Who is that? Anybody who wants to do timekeeping? Timekeeper? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਚੰਦਨ ਦੀ। ਤੇ 4th ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ। And pehla question hai, what Anand Guruji is talking about in Anand Sai Path, explain. And then what daily practices can we adopt to increase thankfulness and to reduce the desires in life. And number 2nd question is, Kood ki soe pahunche nai mansa sach samani. Explain what Guruji is saying to us in the above lines from Anand Sahib. Second part is, why are we in unhealthy mental status? Number 3rd is, how can divine perspective solve our unhealthy mental status? And 3rd question is, how does Anand Sai Path and Guruji's wisdom influence your life? And second part of the 3rd question is, give 2 to 3 personal examples of how will you apply this wisdom in your daily life. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬੈਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, 6 minutes 30 seconds ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਲ, 7 minutes ਤੇ second, and 7 minutes 30 seconds ਤੇ third bell. So first ਬੱਚਾ who really wants to go without even being picked up. So ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ. And any parent who can be in the back and help them
And in Chaur Sab Seva. So I will go with Dilshan Singh. He wanted to be the first one, so that's okay. Come on, Dilshan Singh. Waheguru. Judges ready? I know Dilshan Singh, group 4. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Respected judges, elders, and friends, today I want to talk about Anand Sahib. My name is Doshan Singh. You live in a world where stress, competition, and constant comparison is everywhere. It could be at work, school, social media, and whenever you achieve something, you don't feel happy for long. That's why the wisdom of Anand Sahib isn't spiritual, it's actually relevant. What is Anand? We often think Anand just means being happy. But third Guru, Guru Amar Das Ji teaches us that Anand is not temporary happiness. I feel Anand when I'm with my friends and family. Guruji says, Anand paya meri mai sat guru me paya. This means that true Anand comes when we connect with Guruji's wisdom, not through wealth, success, or recognition. Now think about it. When you get something you want, you can feel happy, but it's only going to be for a short amount of time. Your mind would want something else after, and that shows temporary happiness isn't stable. Anand, on the other hand, is a different state of understanding that helps you become calm. When you start to understand reality through Gurbani, peace doesn't have to be forced. It comes naturally. What are some daily practices to increase thankfulness and reduce desires? Dr. Gurbakh Singh explains that the restless mind is the root of your suffering. Guruji gives us tools that we can use every day. Nam Simran. By repeating and remembering Nam, we train our mind to slow down. Living in Hukam. When you accept life as it unfolds, you stop asking, why is this happening to me? And you start to understand everything has a large place in order. Understanding Gurbani. When you reflect deeply on Gurbani, your thinking becomes clearer and you start to see what truly matters. Seva. Serving others can reduce your ego and it shifts your attention away from yourself and it helps you feel content with what you already have. These practices change your mindset from what do I want to what do I already have. That change alone can transform your mental state. What is the meaning of Gur ki soy ponche nai mansa sach samani? This line teaches that the human mind by itself cannot fully understand truth. Dr. Gurbakh Singh explains that our understanding is blocked by ego, fear, and past experiences. We think we know everything, but your perspective is limited. In words, wisdom does not come from thinking you're right. It comes from being willing to learn. So why are we in unhealthy mental states today? Because Gurbani explains why. Because you're obsessed with Maya, but then you get anxiety and depression, and you compare yourself to others, whether it's looks, success, or lifestyle, and you would chase approval from everyone. This way of living is home, or ego-centered living. The problem with home is that it never lets you rest. When you succeed, your mind says, what's next? Instead of feeling fulfilled, you remain restless and dissatisfied.
So, how does divine perspective solve this? Gurbani offers a different way of thinking. It shifts your mindset from I control everything to I trust Hukam. When we start to understand that life unfolds according to a divine order, our mind relaxes and we stop trying to control every outcome. Dr. Gurbakh Singh emphasizes that the peace does not come from changing the world around us, it comes from understanding reality. When our understanding changes, our experience in life changes as well. How Anand Sahib influences my life. Anand Sahib has taught me something very important. I can't chase happiness, but I can understand it. I don't react immediately sometimes now. I ask myself some questions that help me stay calm when I am feeling stressful. Some personal examples is whenever I'm doing a test or whenever I'm getting bullied or anything, I realize that these teachings are not just ideas. They actually work when we apply them. In conclusion, Anand Sahib in the message of Gurbani teaches that true joy is found within, not outside. When our mind understands Gurbani, ego fades, gratitude grows, and Anand arises naturally. Guruji reminds us, Anand hoa Satguru mein paya. True Anand comes through Guru's wisdom. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Well done, Dilshan Singh. We will pick up the second one. The next one is going to be Tejas Singh. After this, Vaheguru, Vaheguru, Judges ready? Tejas Singh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Sad Sangat Ji, when Guruji speaks of Anand, what is he really talking about? Is it the temporary happiness we feel when we buy a new item or get good grades? Or when our favorite sports team wins a game? The answer, Sangat Ji, is no. Guruji is not speaking about momentary pleasure. He talks about Anand as a state of being, a state of bliss, euphoria, sahaj, and deep inner calm. This is a state in which a devotee rises above the pull of the materialistic world and experiences divine joy, a joy that does not depend on circumstances. Sad Sangat Ji, we all know that Anand Sahib is recited at the end of almost every gathering in our Sikh community, at the end of the daily Diwan, and at moments of celebration like marriage or the birth of a child. That makes sense. But Anand Sahib is also recited when we lose our loved ones. So we may ask,
Why do we recite Anand Sahib in moments of sorrow? The answer lies in understanding what Anand truly means. Anand is not an emotion tied to success or failure. It is a state in which an individual feels deeply connected to the Guru, a state in which we begin to accept that whatever is happening is under his hukam. Sad Sangat Ji, practicing gratitude, living in hukam, embracing santokh, and doing seva can become powerful daily ways to thank Vaheguru and reduce our desires in life. Recently, I've been working on an assignment about the drinking water crisis in Venezuela. It made me realize how fortunate I am to have clean water and so many basic facilities. When I truly look at what is available to me at this very moment, the things that I normally take for granted, I realize how much I already have and therefore have no need to desire for more. The simple fact that I'm standing here in front of you speaking today tells me that I have health, and that alone is something to be deeply thankful for. Shifting our focus from ourselves to the divine by remaining in hukam allows us to accept that whatever needs to happen will happen. Hukam rajai chalna, nanak likhya naal. Santokh helps us feel complete, bringing a sense of contentment in which our desires start to lose their power. Seva reminds us of divine abundance and helps us move beyond selfish thinking. In the end, we should stay thankful because through gratitude we find true satisfaction. Gur ki soy poche nahi mansa sach samani. Sad Sangat Ji, let's briefly understand what Guruji is teaching here. Gur ki soy means the needle of falsehood or maya. The world feels permanent, but it is only temporary. This illusion feeds kam, krodh, lobh, moh, and ahankar, pricking the mind like a sharp needle and pulling it away from peace. Mansa means our desires and thoughts, the inner drives of our mind. But when the mind becomes such samani, absorbed in truth, filled with nam, and aligned with hukam, it becomes protected. In this state, the five vices lose their power. The needle of falsehood can no longer sting a mind that is protected by the truth. Sad Sangat Ji, 4019 of Anand Sahib explains why we are in an unhealthy state of mind. Baro nirmal jiyota melle, tinni janam jue haraya. We pretend to be pure on the outside, yet we are polluted within, leading to a constant struggle. From a young age, we are trained to think in terms of me. We are taught to compete and be number one. When we win, ego grows. But when we lose, anger and jealousy arise. Either way, we suffer. We begin to think that things belong to us and that life is about achieving more while clinging to what we already have. Guruji tells us that when we think like this, we become frustrated and agitated, leading to an unhealthy mind. In 4020, Guruji explains how a divine perspective can help resolve an unhealthy state of mind. Jiyo nirmal, baro nirmal. If we develop harmony and balance on the inside, that inner balance will naturally reflect in our lives on the outside, creating a healthy mind. The transformation begins from within and flows outward. Guruji tells us that those who live with this inner harmony bring balance into everything that they do. Think of Maya like a powerful drug. Its key ingredients are the five vices. These forces influence our thoughts, shape our behavior, and ultimately determine our state of mind. Sad Sangat Ji, when we adopt a divine perspective, we begin to tame Maya. We start to understand that our time here is short, and thus we should distance ourselves from the five vices in order to maintain a healthy mind. Anand Sahib, written by Guru Amar Das Ji, teaches that true Anand, spiritual bliss, comes from remembering Vaheguru and living by the Guru's guidance. The wisdom in each body of Anand Sahib can guide our lives in several meaningful ways. Number one, finding inner peace. Anand comes from connecting with Nam Simran. This brings calmness and helps people stay steady during stress or difficulty. Number two, living with gratitude. Anand reminds us that life is a gift from Vaheguru. It encourages us to start each day with gratitude and appreciate our family, community, and everyday blessings. Number three, ethical living. The teachings of the Gurus emphasize honesty, humility, and compassion. This is reflected in the principles of Kirat Karo and Vanchako, which guide our decisions in school, work, and relationships.
Number 4, strength during challenges. Guruji teaches acceptance of hukam. This helps people stay strong during difficult times and builds trust that there is a greater purpose within Vaheguru's creation. Sad Sangat Ji, Guruji's wisdom is meant to be lived. In my own life, I can apply this wisdom by doing Nam Simran daily. When I feel stressed because of school, tests, or expectations, I can pause and remember Vaheguru. These moments of Simran can help bring my mind back to peace. Another way I can apply Guruji's wisdom is through gratitude. Instead of focusing on what I don't have, I can appreciate what Vaheguru has already given me, like my family and opportunities. This shift in thinking can turn frustration into contentment. Finally, I can apply Guruji's wisdom through my actions, like helping a classmate, respecting others, and sharing. I can practice seva and live by Kirat Karo and Van Chakko. This way, I will be able to help others while also continuing to shape my own character. I will conclude with a line from the 40th Pori of Anand Sahib. Anad suno varpagyo sagal manorat pure. Vaheguru Ji ka khalsa, Vaheguru Ji ki fateh. Great job, Tejas Singh. Sahib Kaur. Vaheguru. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿਅੰਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਿ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤੇ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾ, ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਨ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਵਿਦ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਤ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਚੌਥਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮਨ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੜ ਹਨ 5 ਵਿਕਾਰ: ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਜੋ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿਓ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਨਹੈਲਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਅ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਲੋਗ, ਤਿਨਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅਨਹੈਲਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ। ਤੀਜਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਘਾਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੂੜ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰਖੀ, ਅਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਨੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਤ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਜੀਭ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ, ਟੀਚਰਸ, ਟੀਮਮੇਟਸ ਤੇ ਕੋਚਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। I think this is the biggest influence Guruji's wisdom has had on my practical life. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ and I'm forever grateful. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today's world intensely focuses on the pursuit of happiness. We're told that if we just work harder, look better, or acquire more, we'll finally arrive at a state of peace. Yet the more we chase this happiness, the more elusive it seems to become. The foundation of our discussion lies in a single profound word, anand, which is derived from the Sanskrit word nand, which means happiness. Guruji defines anand as a true lasting bliss, spiritual peace, and complete contentment. Anand is not an intermediate state in the journey of the individual self towards the supreme self, but the unitive one. It's the deep internal stability that comes from knowing we're connected to the divine. True happiness isn't external, it's spiritual. When we remember Nam, overcome ego, and live in harmony with the Guru's will, we experience real and lasting Anand. Nam isn't just a word, it's the vibration of the divine presence. Guruji says, Kahe Nanak, Anand Hoa, Sat Guru Mein Paya. It's the unheard Shabad, the unstruck melody that vibrates within a soul that has found its home in the Guru. This bliss isn't a destination, it's a realization. In Sikhism, cultivating thankfulness and reducing desires go hand in hand. When the mind stays connected to Nam and accepts the hukam, contentment naturally grows and cravings lose their power. Some daily practices to help shift your mindset over time is to start your day off with thank you. Gratitude becomes stronger when spoken daily. Thank Vaheguru for blessing you with another day of life. Begin your day with Nam Japna. Practice contentment. Desires often grow through comparison, so limit unrealistic standards, especially through social media. When envy arises, pause and remind yourself, Baba, jis tu de, soi jan pave. Practice seva. Seva is one of the most powerful ways to reduce desires
as it dissolves ego and creates natural gratitude. Sikhi teaches us that contentment isn't achieved by suppressing desires, but by filling the heart with naam, seva, and gratitude so deeply that desires lose their power. Gud ki soye pahanche nahi, mansa sach samani. In these lines, Guruji provides us with a spiritual firewall. Gud represents the falsehoods of the material world, the illusions of ego, status, and temporary attachments. Soy refers to the influence or noise of these falsehoods. Guruji is saying that when our mind and soul are truly absorbed in the such, we become immune to the anxieties of the world. But why do so many of us find ourselves in an unhealthy mental status today? It's because we're living in the noise. We've anchored our identities to Gur, to the opinions of others, to the highlight reels of social media, and to the crushing pressure of perfectionism. When we build our house on the shifting sands of falsehood, every storm of life creates mental instability. We're stressed because we're trying to control things that aren't real. There are several spiritual and psychological traps that lead to this state of mental instability. The influence of Maya, the 5 vices, and Homme. A divine perspective, or Gurmat, invites us to see the world as it truly is, a manifestation of the Hukam. When we stop seeing ourselves as the sole doers and start seeing ourselves as the instruments of the divine, the burden of anxiety lifts. The divine perspective doesn't change our problems. It changes us, makes us resilient. Instead of trying to control the outside world to feel better, it encourages cultivating a blissful mind from within to achieve outward calmness and tranquility. It cultivates a capacity for forgiving oneself and others, which is essential for emotional healing and freeing the mind from guilt. Gurmat helps overcome the 5 vices by acting as a sword of wisdom that destroys inner darkness, bringing in divine love and transforming the mind. This spiritual approach reduces anxiety, stress, and depression by fostering inner peace, purpose, and a sense of being part of a larger secure plan. Anand Saipat and Guruji's teachings have a meaningful influence in shaping the mindset and values. It teaches that real happiness doesn't come from external achievements, but from connecting with God and accepting the hukam. The wisdom of Guru Amar Das Ji and Anand Sahib had influenced my life by teaching me to live in Anand. It teaches me that Anand is a state of inner equilibrium. This perspective encourages gratitude, calmness, and freedom from constant worldly cravings. Living in Sanjam, it helps me understand how to be intentional about what we consume and how we see the world. In an age of endless digital noise and toxic competition, his wisdom urges us to curate our focus, filtering out the distractions that steal our peace. E Maya Mohani rin et param pulaya. Mastery over the senses. It helps me understand the concept of mindful consumption. What we look at and what we listen to dictates our mental health. The wisdom of Guru Amar Das Ji teaches us that bliss is a byproduct of discipline, humility, and a focus on the truth. It's a reminder that being helpful is highest when done with a steady heart and clear mind. I can apply his wisdom in my daily life by practicing Kirat Karna, Naam Japna, Diwan Chakna. I want to apply Sanjam in my lifestyle, and one way to do this is to control my reactions. When I feel angry or upset, I try to not react immediately. Instead, I pause for a moment, take a deep breath, and think before speaking. This has helped me avoid saying something hurtful and allows me to handle the situation calmly. Managing distractions. When I need to study or complete important tasks, I try to reduce time spent on my phone or any other distractions. By focusing my attention on what truly matters, I develop better discipline and use my time more wisely. Mindful consumption. If a group chat's toxic, I mute it. I strongly believe in protecting your Anand like you protect your phone's battery life. The message of Anand Sahib is a call to awaken from the dream of falsehood. It reminds us that while the world may be filled with good,
We carry a sanctuary of truth within us. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. With this, we conclude Group 4. Vaheguru Khalsa, Vaheguru Fateh. We'll start with Group 5. We have just 2 participants in Group 5. So I think the first participant is Kirpa Kaur. Just be ready. I would say still 5 more minutes to go before you come in. Just a heads up. Kirpa Kaur. Vaheguru.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Imagine a world where no one is judged for their skin color, their religion, their background, or their gender. A world where everyone is permitted to live with dignity. This is the vision given to us by our gurus. And yet, when we look at the world today, we see something very different. Discrimination continues to exist, based on religion, caste, race, language, nationality, and more. Even within our own Sikh community, these visions can be seen. So how do we truly live by Guru Sahib's vision, and how do we help the world become aware of it? First, change must begin within ourselves and within our own community. Following Guru Sahib's teachings is the most effective way to combat discrimination. This begins with understanding Gurbani, reflecting on its meaning, and applying it in our daily lives. When Gurbani is understood properly, one message is clear: all human beings are equal, without exception. This is why Gurbani workshops and classes for both adults and children are so important. They provide knowledge and shape perspective. When perspective changes, behavior begins to change too. Another practical step is addressing caste-based identity. Guru Gobind Singh Ji gave Sikhs the names Singh and Kaur to eliminate caste-based distinctions. So if this instruction was given so clearly, why do caste-based names still persist? This clear rift between teaching and practice should not exist. Moving away from this is necessary if we are to fully align with Guru Sahib's teachings. Finally, we must also look towards leaders in our community as well. Often, the people managing gurdwaras are predominantly men. Promoting gender equality in this area is important, since Guru Sahib does not support disparity between men and women. At the same time, Guru Sahib's vision is intended for the entire world, not just Sikhi. So how can we contribute to this on a broader level? One of the most effective ways is through personal conduct. Living with honesty, humility, and compassion influences others in a meaningful way. Often, people are shaped more by what they observe than what they are told. In addition, modern platforms such as social media can be used to raise awareness. Sharing information, discussing injustices, and creating content can bring attention to important issues. Next, awareness should be supported by action. Participating in or organizing volunteering efforts, whether focused on feeding the hungry, supporting those in need, or addressing environmental concerns, allows us to bring Guru Sahib's vision into reality in a tangible way. Furthermore, because Guru Gobind Singh Ji gave Sikhs a distinctive appearance, our actions are often seen as a reflection of Sikhi as a whole. This means that when a Sikh serves others or stands for justice, it represents the principles of Sikhi itself, then leading the world to become aware of Sikhi's vision. This vision of equality and justice is also expressed in the Shabad Begumpura Sheher Ko Nao by Ravidas Ji. This Shabad describes a city free from sorrow, fear, and suffering. While it does represent spiritual liberation, it also presents a model for a just and equal society. In Begumpura, there is no discrimination. No one is treated as higher or lower, and people are free to go wherever they wish without restriction. As stated in the lines, Domna sem ek so ahi and tyo sel kare jo pave. This stands in direct contrast to systems such as segregation in the past, as well as ongoing forms of racial and social discrimination. Additionally, the Shabad also describes freedom from hunger, poverty, and suffering. These ideas closely align with United Nations Sustainable Development Goals, such as ending poverty, achieving zero hunger, and promoting equality. Even broader concerns, such as environmental protection, can be connected to the idea of lasting peace and safety described in Begumpura through the line Ohan keher sada mere paye, which translates to there is lasting peace and safety in the city of Begumpura. Climate change and a lack of clean energy and all these other crises threaten the safety and peace of human and animals worldwide, so this Shabad states that these crises must be addressed. However, there is a key distinction between the United Nations Sustainable Development Goals and this Shabad. This is stated in the line Mehera mil na ko at kahave. The way the SDGs plan to achieve these goals is through technology and politics. On the other hand, the Shabad also emphasizes the importance of individual people being pure from the inside. This line emphasizes that all people in Begumpura are free to reach Vaiguru's presence. The people of Begumpura want to purify their mind, are aware of the presence of Vaiguru, and are willing to put in the effort to make the world a better place. This means that true equality, justice, and peace come from a personal connection to Vaiguru. This idea is further reinforced through Langar. Langar began with Guru Nanak Dev Ji, who chose to feed the hungry rather than pursue profit.
It was later expanded by the Gurus, particularly Guru Amar Das Ji, who expected all individuals, regardless of status, to partake in the langar before meeting him. This meant sitting side by side with people without distinction between rich and poor or background and color. Even emperors were expected to abide by this rule. This was especially noteworthy in regards to caste, since people of a high caste avoided even going near people of a lower caste at that time. This means that langar breaks barriers of caste, class, religion, and status in a way that few systems can. Finally, langar is also sustained entirely through seva, where individuals contribute without expectation of reward. This reinforces both shared responsibility and equality through service of everyone, no matter their station in life. This demonstrates that langar is a functioning model of a just, peaceful, and harmonious society. Many forms of injustice stem from inequality, and langar addresses this directly by eliminating status barriers. If individuals saw one another as equal, if service replaced self-interest, and if compassion guided action, then the kind of world we often imagine would become a reality. However, despite the compassion of the langar, we still have not been completely successful in the way Guru Sahib has envisioned. Outside of our own community, few people know langar is a place they can go to for help. We rarely see visitors of other religions or races in gurdwaras or people coming to us in need. Even Sikhi as a religion is not fully recognized in global spheres. Few other religions have such a successful system of service so rooted in their philosophy, and yet still they are more recognized. In order for the theory behind the langar to be fully manifested in the outside world, we must expand the concept of seva and raise awareness about the ideas and practices of Sikhi. This can be done through community-wide action, through events outside Gurdwaras such as food drives, and by partnering with other volunteering organizations with similar goals. Taking langar outside the Gurdwara on special occasions such as Nagar Kirtans also acquaint passers-by with Sikh values. Individually, we must spread word of langar to our acquaintances and neighbors in need. In the end, Guru Sahib has already provided guidance to achieve equality, justice, and peace. Through Gurbani, the concept of Begumpura, and through institutions such as the langar, we are given both the philosophy and the method to achieve this vision. This means that a world without injustice is possible and achievable. The only question is whether we are willing to embody the teachings of our Gurus. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Last participant, Yuvraj Singh.
Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. 1 in 400 trillion. That is the exact odds of being born into the timeline we all know and live in right now. 1 in 400 trillion. Such small odds of being born into such a beautiful life with so many amazing opportunities in what seems like a perfect world. And surely in this so-called perfect world, there are no flaws with society whatsoever and everything runs perfectly fine. Yeah, no. You might have heard that every action has an equal and opposite reaction to it. So for such beautiful opportunities in life, there also have to be some very unfortunate consequences and other things that come along with it too. Countries are constantly at war with each other. There are people at five-star hotels eating right next to people even lucky enough to find food on the streets. And many people constantly face discrimination just for being who they are, especially those of darker skin colors like us. You can be excluded from groups just based on your last name, like many caste systems. There's an unequal treatment in hiring, policing, and housing based on race right now. And all these problems are actually just a few of many, many serious problems the world faces right now. So in this world, in a world where everything seems upside down, we should stop and think to ourselves, is this what our gurus wanted? Is this the just society in question our gurus envisioned all these years ago? My name is Diwan and today I'm going to address ways we can live by Guru Sahib's vision, what Beguk Buddha is, and how we can look up to it as a model for a just society, and even how longer serves as a model for addressing social divisions. Beguk Buddha Shah Kanal Duk Ando Nai Tetao emphasizes a world free from suffering and hierarchy, directly challenging divisions of caste, race, and status that still persist today. The line "not thus fees, girajna mal," which means no forced taxes or exploitation, highlights a society where no group is burdened or oppressed above another. Like everyone is on the exact same level. And this highlights a society where we reinforce the idea that equality must be lived and not just spoken. So despite this guru message, however, our world remains fractured by caste, race, and nationality. And even within our own community, our world, there's constant discrimination going around right now still. People even get targeted just for wearing a turban, which is a very prevalent issue 25 years ago following the events of 9/11. Regardless, there are still several ways we can attempt to realign with this guru's vision as best as possible. And one way can be to promote inclusive leadership inside our gurdwaras, so we can ensure our gurdwara committees and leadership roles are diverse, specifically including those from marginalized backgrounds and women. So not just leaving everything to men, like distributing it to women as well. And another way could be to see educational opportunities as opportunities for activism. We can launch Guru's Vision workshops for the wider public to advocate for civil rights, anti-racism, and social equity based on Guru principles of social justice and Chodikala. Kaim de sada patsai dom nasab eksai, which means there is a lasting, eternal sovereignty where no one is ranked above or below another. It describes a system with no hierarchy, no one is ranked above one another. This directly reflects the idea of reducing inequality and ensuring justice in society. And also, Bhagavad Dravida's G. Shaman, Vigrupa Sarkano, the city without sorrow, is the ultimate manifesto for a just society as well. It describes a place where there's no fear and no second-class citizens. And while it's often read as a spiritual state of mind and like this abstract concept, it should also be looked into as a political and social model. It insists on human dignity and freedoms from injustice. This actually also even aligns directly with several United Nations Sustainable Development Goals, which I'll be abbreviating as SDGs. So to state a few examples, SDG 10 aims to reduce inequalities, and Bhagavad Buddha explicitly rejects the hierarchy of birth and status, saying, Dom nasim iksonai. No second or third class, everyone is equal. SDG 16 aims to promote peace and justice. The vision of Bhagavad Buddha describes a society governed by divine justice rather than the ruling of tyrants.
SDGs 1 and 11 aim to address eliminating poverty and making cities sustainable for life, respectively. And it's even quoted in the bigger brochure, Abadan Sada Mashur, it is forever flourishing and radiant. Utegai Base Mamur. Many dwell there in abundance, and anyone can dwell there regardless of background, status, or education. So by removing the inevitable boundaries between people that come with economic exploitation, Begupara envisions a community where everyone's basic needs for survival are met with dignity. So in short, Begupara is this destination, and our daily Seva and Simran that we do every day are also our pathways to get there day by day. Amoy ko Vatangibaya, Ruhaka Sadamabaya, which means now I have found this beautiful homeland where well-being is constant. It presents Begupara as being attainable by removing ignorance. So people outside of Sikhism often admire Langar for how large it is, which I'm going to use as an example. But Langar is actually, it's not just a big soup kitchen that supposedly hosts thousands and thousands of people every day. It is an act of social leveling. So in a world of VIP sections and exclusive clubs everywhere, Langar is the only place where the rich and the poor can stay on the same floor, on the same level, right next to each other, eating the same food. Essentially serving as this training ground for Begupara with the collective responsibility of all community members. Like everyone has a responsibility. So you're not just eating food, you're also serving others like food, washing utensils, you can do anything. It makes us forget the ego we have in ourselves, because to serve and to be served alongside a stranger breaks down this barrier of us versus them. It ensures that such a large and diverse yet tightly knit community can take responsibility for its own hunger and not the government. It promotes peace in action, as you cannot fight someone you just shared a meal with on the floor. And this especially became clear during COVID-19 a few years ago, where thousands of people lost jobs, access to food, and even just basic security. So Gurdwaras and Sikh communities, they stepped up, they took responsibility around the world, turning Langar into a lifeline, delivering meals to homes, feeding frontline workers, and supporting anyone in need regardless of background. In a time of isolation and fear, Langar becomes a direct response to suffering. So Langar is not charity, it is responsibility. When you serve Langar, you're not helping the less fortunate. You are recognizing no one should be left in need in the first place. The act of serving food with your own hands breaks ego, and the act of accepting it humbles identity. The Gurus give us the tools of philosophy of Begupara and the practice of Langar. To bring our lives in tune, we must stop simply treating these as mere rituals. Instead, we must be the citizens of Begupara today, refusing to discriminate, serving without borders, and standing up for the dignity of every human being we encounter, regardless of race, status or wealth, nationality, language, and anything else that might serve as a reason to establish unneeded barriers. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਰੁੱਪ 4 ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ 5 ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੀਏ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁਇਕਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੱਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਓ ਇੱਧਰ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਸਾਈਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਈਨਸ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਸੋ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ just give us as soon as we are done we will let you know but not more than 10 minutes but I will try between 5 and 10 minutes okay ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਚ ਗਏ I'll kindly request them to please come to the Diwan hall ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ